Hosanna, 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 Hosanna. Oya sasa nirebucha seretare Nyasaye, murembe no kuba kwako basenyesa umuchikare. Hosanna, 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 Hosanna. Oya sasa nirebucha seretare Nyasaye, murembe no kuba kwako basenyesa umuchikare. Itukeri mo Yesu asohosa muco Yerusalemu, asokoba kwako mugambi w'amagambi. N'abanyene b'umuce uyu bakara canga cabire yesayetere baraho bakaba bagotera hosana. Bamanyete ere n'abarusi sobusumba wese eye, senge chobo bani watebete yesonere ora baturi. Negoke kabechora emyoyo yabo ime bagotera nagotengana matamaruge mange aichorete Yerusalemu. Koremera chete korose chikoro chitumwenya abantu, koba more korobo somba na bosira wakare na kare. Litukerimo bakaira na chinyombo chabo bagotera aseruge matera ayayobo bui amange a Yerusalemu. Toberere amyanere tukuri moro, n'abanyanyange n'abasoso koba kokonene. Bagotero konene kubuichenya, koratero n'abamalayika, koroko korabego kuhariganya ere obonyomi. Litokere toye tige eseye mechando, bibe n'amakweri n'abisiriwe kare na kare. Togotera aseryogi eyori kubaka, togotera n'abamalayika, tokoba kumugambi w'abagambi Nyasaye bobo bui. Hosanna, 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 Hosanna. Oya sasa nirebucha seretare Nyasaye, murembe no kuba kwako basenyesa umuchikare. Hosanna, 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 Hosanna. Oya sasa nirebucha seretare Nyasaye, murembe no kuba kwako basenyesa umuchikare. Sabiro twensi toarigania yanga yanyangeyo, kataye watibara womba gosowa nonya. Koro ya onero e yanga yeso eraganete erio eria talia oririkwe ase egetabu keria kyo ogima. Toberere angene chibebe chumucho Yerusalemu, rengerere chinchera chaone chichirengerere echane. Kere utike gosowa aroro naende kero mondo asese moya yerere gerere tito chago sinyo gosowa ai. Toberere angene chibebe chomucho Yerusalemu, rengerere chinchera chaone chichirengerere echane. Kere utike gosowa aroro naende kero mondo asese moya yerere gerere tito chago sinyo gosowa ai. Toberere angene tukuri moro, n'abanyanyange n'abasoso koba kokonene. Bagotero konene kubuichenya, koratero n'abamalayika, koroko korabego kuhariganya ere obonyomi. Litokere toye tige eseye mechando, bibe n'amakweri n'abisiriwe kare na kare. Togotera aseryogi eyori kubaka, togotera n'abamalayika, tokoba kumugambi w'abagambi Nyasaye bobo bui. Hosanna, 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 Hosanna. Oya sasa nirebucha seretare Nyasaye, murembe no kuba kwako basenyesa umuchikare.
Hosana, 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 Hosana. Oya sasendire wacha seretare Nyasaye, murembe no koba kwako basenyesa umachikare. Hosana, 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 Hosana. Oya sasendire wacha seretare Nyasaye, murembe no koba kwako basenyesa umachikare. Kuna muda wa kuchezea, kumbuka
waambie wasipote. Ujumbe huu umepata wewe, waambie wasipote. Gharama ya ukombozi ni Yesu wetu msalabani. Tunapomwangalia yeye, uzima wa milele ni wetu. Gharama ya ukombozi ni Yesu wetu msalabani. Tunapomwangalia yeye, uzima wa milele ni wetu. Yesu wetu msalabani. Tunapomwangalia yeye, uzima wa milele ni wetu. Gharama ya ukombozi ni Yesu wetu msalabani. Tunapomwangalia yeye, uzima wa milele ni wetu. Gharama ya ukombozi ni Yesu wetu msalabani. Tunapomwangalia yeye, uzima wa milele ni wetu. KERONGO topera twarenge ndima ya makweri katobogorera dansi twarenge abanyabibe twabeire abasibore senchera y'omusaraba twabeire abasibore nareo twanchete KERONGO topera twarenge ndima ya makweri katobogorera dansi twarenge abanyabibe twabeire abasibore senchera y'omusaraba twabeire abasibore agatokwera omusaraba owakanire sera yonsi bonayo mito nakerebuya ochorerero gotoreka agatokwera omusaraba owakanire sera yonsi bonayo mito nakerebuya ochorerero gotoreka. Agakorerwa bobe aga akwa chingoma bunemani ego chekonyeno takwala inganarina yosi ase oweke yakwaye kinagya itoge karusiwa ase amaningaye tokanyora obogema agakorerwa bobe aga akwa chingoma bunemani ego chekonyeno takwala inganarina yosi ase oweke yakwaye kinagya itoge karusiwa ase amaningaye tokanyora obogema agatokwera omusaraba owakanire sera yonsi bonayo mito nakerebuya ochorerero gotoreka agatokwera omusaraba owakanire sera yonsi bonayo mito nakerebuya
otorerero gotoreka agatokwera omusaraba owakanire sira yonsi bonoyo mito nakerebuya otorerero gotoreka. Inua muraire asamaraba ime boka motere no magoko chinga kyesho Wilson Kerongo ekerara aboke atero no magoko onyo bwebege tasa moka Nyasaye na entu abatore moya keturebeka samoka Nyasaye dinga kyesho keratura aboki bwege kwantu matngantokwe Gotora akwe asa makweli akana kale makweli ya shetani na makweli ya Yesu Kristo ali Yesu Kristo akwete akaboka kaenda igoro. Yesu Kristo na akwete akaboka kaenda igoro. Igotesa kubwate rogendo rwa Yesu Kristo na intwe no nyantu twachikorara ntunyako batoko bokigwa na Yesu Kristo abogete. Kyagara atanga inchira einere inchira yoka tubwate rogendo rwa Yesu Kristo no nyantu wachikora cross ubusubwense ntoboke tubwata namonere inde totere no mogoko una ebitabu byensabe godotebia ebitabu cyane cyo muelio tuligereria se gitabu kya tuligereria se gitabu kya Yohana 5 ebungo 28 to 29 abona wango kolera Yohana 5 ebungo 28 Ewate abaiga abana banyasaye timo kumya saya na kiesango chere ekera abantu bonse abarashimbera ime baraiwe eriogi ryaye tito kumya buna Wilson Kerongo ralise ekumiria yo manyene nga Wilson okoro rogendo kwanda ari gotimoka amoganye Yesu Kristo bakwana sobo subwense nera morotote ayore moyo intu abatore moyo eto batenga tito kumya asenge nchama kweli aya bonsi abara yachimbere mbanyako bako bokiwa ekera bara igwiri ugiria Yesu Kristo kagocheri akabere mbabokiwe bonsi bamorotote gati yamare ayino boyo mo basi bali bachikumorotota nabalia bale gokora amabe asoko bokiwe wekina wana bayansaye bali bale gokora amabe mbabokiwe asoko bokiwe wekina nekene kine kirache na kikirabe gose noro yomo basekina gosina yoro yomo basoko bokiwe ukobogima Nyasaye tigabakonye tokoro wonchereria kubwategana makuli atokonyo ali tukuja selinde kubwategana makuli na kiago cha sabantu toimangana ngachugo chugokwa kakwe kumwegente Yesu Kristo muno mabali bobo mabwao Nyasaye tigabaseni wetraside Yesu Kristo mbalito tosabe amacheni Nyasaye tato itore igoro to wakiringa mbiyamana sinchiringana lya oligia eligo tobeka chinguru noko semeria nga ekerorache kreatora akora yara yoboronge toboki wasobogima toma inayo nobogima bwakana kale kekona uwatebete nga ekero inche nachira sinsimba obogima na obogima nimba asobonge bone ketora mwene umwana Nyasaye Yesu Kristo obogima no bwaitu nonya tugochikora cross obusubwense keko ere amerikana gotenga muntu tayo ta kwa senseye Ekatura mwegene Yesu Kristo na tokwa wegatonyoro mwa bwaka na kale wono manetu asabiro marembe ase moyega bunoyo twasabiro maboro buya twasabiro oba monaitwe orenda baminta bale chinchira gocha na bachire Nyasaye obo munyakaro gasemiro belionsi go twasabiro twegene tasiri Yesu Kristo bolito amen.
city prospect. Totini wa mariga obororo mbosire ariko baraikaki nomoso tetoyo. The gate shall never close to the city four square. Their last Christ to river flows in the city four square. Totini wa mariga obororo mbosire ariko baraikaki nomoso tetoyo. As the lino sun brighting nitaishi milele. Kwa neema zako, kwa neema yako, kwa maana wewe tunasema asante. Kwa neema zako, kwa neema yako, kwa maana wewe tunasema asante. Kwa neema zako, kwa neema yako, kwa maana wewe tunasema asante. Kwa neema zako, kwa neema yako. Ire monene kabeange keromo basone omisire wekerero ibugo saba watoko bokotingwa watoko bokotata nireka monene nireka onda tenene narosire nabuirwe soborora sonosute onda borabu watoko boko kone nireka Toganyo moche ogocha, toganyo moche ogocha. Titorina obo menyo,
wiyomoche orache Sayoni kayomonene akomeka miaka yosi akomeka miaka yosi obomenyo bomorembe vatoriwe vatimoke onyena bwatechimbava kohiruru kanarenge ingiruru ketimoke omoyone kiraigo omonene omanyire kondakore obuyawaye nerewanja erengaki eyawati mokakwane. Amen. Birenge ya solo saba umutungi nande nyasaye twakira sora somo gasobo no togoteba biyamono nande biyamono tatu mitumiya kwabe yamona ndikurwenga kyo mwana umitabe tukurara nande wikega nyasaye kiguru no banane byawo twarangeri kurugurago aseke ukya ukyo bachani eba konesi ko twagotigere kyo tata ona rumuru no genderete maneno ne twanyobe kira sama okao abami bataracha bayiri baike tusangamo otware gusabana kwegena aserieta lyao niryo mwana Yesu motoria. Amen. Mbuya mono asomo yega Kerongo igondo cha niche mwacha kwa pole Kerongo minto kwa twakina komo twaibirurimo twamenyira sobo iko wekeryo yaito kyanderet tosikali no mwana minto Kerongo bono radio totikira magega Nyasaye kana anchara bwiga da rato le na into obutobu ata sobo iko bwensi abana ba Kerongo moloje Kerongo buna menya tabwati yanda lyonse asaba twayibe kenyo nko basaba inu muna abana bayo tata mobe nobole munda inu moigeke muchyo Kerongo morero mungino bero gutigara magega mumuagate momo erigerera elio gosemeri kobo nero manya oinyunda no ana sobo iko bwensi timbo ati amange da kwa ne kiaga ni mwacha kolemia Kerongo no mogisagi twe buru komo twamenya se kenyorege komo twagenda nyangi komo litukerimo twamenyire paka bono pekira Kerongo antikira magega toseme no nyurara ubwegende ya sai na into tekorara mu kobo igo na Kerongo bizarari mbuya mono munya Kerongo asa yosi ya sai tigabe lugu anje goita sebo utano Kerongo mbuya mono aba minta sema mbe tiangire koba kwani awakiri bya nyatora samabe ncha samarieta no irere Kerongo ro minto tarimo gisangione nchintu mbali abamu abake ndo tometa mata alia tolitiri okindo Kerongo igani ngo musani one bogo kumia ekera wotali okindo wikara ndia twakwana komo mwanango takakongambia mangana ya masomo no moto wanjita mangana ya masomo aina ara Kerongo ara kugambi tali muntu nkugambi bitina igani ngo muntu muya njango swamye skule mo inabu enderet secondary na bango chondangirwe kansari itatwara agamba na siriyo musani bo kumya twanchaina senjera ya bene family yo minto Wilson Kerongo enko basabera amaya mutwaro baremu ekero tata omino asirire na chari twakwa no mongine kero twamanye twanyote ngo mwako yosirire umongina na tato mugano boboroire obuare ngo obokon twaga na gachira moroga aria kera akwa nyagitari chinyagitari echi Kerongo minto no montorongo muya na intue to gosaba familia yegendere buya munanye begete buya no muntu beto musinjo muya se familia emo especially asama ngana masomo to gosaba moyo ogenderere buya
imatenga Kerongo na bata basani abange nando muroberi oyo yura gendere bya nanda eni una masikani amanene aina nko basabira nyasaba rende to eni mwako yo minto boronge muna masikani abata amanene bya mono. Abasani bomo bata tamoke Kerongo kaba kerambu ya mana sauri mwa ikira iga mwa jego tubati sio bakongo boiga na Kerongo na momanyete no montorengo mongwana otabwate mangana ande matambe nando ringe korigeni bayaye ryoja kwekonya iga rende bono gwaka polese familia ya Kerongo na itwame kiagera na bamotore Kerongo nje tarimo kisangione Kerongo no make obago torunyuma bono rende amakweri amwerire amakweri aya twatemire konyarwana kini ntokonyara abasongo barosiri kindage cyetire igora babekire kimeri kigoeta amache igoro kurenda amakweri aro basinyuru konya konya na renge somonto yo morengo motachiri sana ari Kiambu ekera rwaleta kuna gutagana nyomba igwete bobe abantu bari bakamusingira gweta round ngabakonya omubiro era kini banyareti besa ijaya nyarete komokonya igo bono Kerongo orarire mokwana nanga onye kwararire kora senjerengia oyo orandi aiga ayegene ngano chokoboki wogenda iguru nero mane naganyete iguru ekiare Kerongo tabwate webwone nande mbuya mono ararire ara somanene igonde bwensi yotara somanene anjosoe una Kerongo soete ekiara turko manyogo kwa una goja koba ayana mangana saitani atorendete kera chieta gasariario omogondo eden akangaina kisokoro cheito ekagera tukarente ruo bakongo boiga igo bono amakwine gento tobisire kere gyogo kumia nyona basayansi basinyuru kunyanyara igo tinja mange Kerongo tata maka agachubuya nane negenire intunto komanyara kino manena amanyete esa mobegete onjini gongoro kunjira no yo MAATWA oyo no mwana minto inero mumure MAATWA roje ere yo kabera asindi nje no maneno mwabo bono ga komoro so moyo yoye do nabasa abantu basimo bateroeru ande mutu sabera maya nigo to bwata bako ngubonge sana andi mukamo muro minto nere na kwete omo muro yo isenero kuruta adanyuma igo nigo to bwata makwiri amange tondokete tatondoko kende gerizura akore udatiga turariro kurira gweka busa abantu bagweto mujoyo mbaberi bare igoro Kerongo rero utanganire omuzwadi nere ndomoire kurumagega ngoza baiga abana ba Kerongo mintu no monginoye abana moibuare no boitongo basumuki ore nane nainwe ekeromoga yitense yimune kunyagunja ntimbo adiande mangi kunyakobatebia ine obwanja no buya kobuoko gejana na getigal tasensi abande bari naramu bari twaku na barubwa na abande na barke golikiane igongo sabanga ndoje nga watu wajeta abange sara yangi lakini abuna butukumira na igaiga ande bando duta kurwaria ande ko akaje sa ngo mutu arubwanja ni muno bwo Borabu buya genderiyo moyegoyo no boitongo ande mutu araji chikwaya jinyinge jingiya igoteria abantu mangana mabata keire igaiga na kire ngambu ya mona gase tiko somia bana abwenjira ya rero
na enungo basabaiga abamwacha iguana abatabiri gatatu ateberera ni mpaka asengera maate kuja ase kosi swasie yeruete mpaka kiango bwateka mpaka ubwoyo bwokoro moine linsinyo nari muraba abantu abaya ense takeire bono na beta keire yo njetimbwati mangi nyasa mulende na ento tikira obuye bwaye aina ona batebiria market kabwe na subanya ndwa Yesu Kristo mokonyi amen ntugwata obokongu sana mukamu murumi ndo okurukujoya liombuna alisengera maate na asirite basirite na Kirongo almost the same day lere gakali Kenyatta Kirongo yo mindo sirire ni rwanirira sobo mabwaye abana baye bamurwanirira lakini Nyasaye bwanchire otumokere kurwa sobo sigenza no nale ko batebiga kendo nkeli mwanya banda gokora ekero muntu akure unale ko tebia abana ba Kirongo na gwata basani abange mwana ribuna bakire naende abandi jingira bale mubwati omutindo Kirongo in general mwako ulia ominto we are moved a long distance obugima bwale ngo bokong sana dale usaba abana aba babwaterane ibati kama ngana Kirongo abwate Kirongo abwata ambition stage same challenge igoro mono ambition stage kagera gasomia abana abaye kagera karosio muchioyo omatu karole kanoa yongo nyurukanga Nyasaye nyokonyire go shine wono lende ingo kwana ande mangana mangi ndamente gonda basabiri ngekere mukoirana muirana na Nyasaye Kirongo mboga ya bonali kumuka ya sitonzo batako ali ko wono lende obugima bwaye ora adwali bantu bali Nyasaye ora bagendi naninje Dwesi esengema nitula bantu ba Nyasaye kuna kura bono nabuganga intari ko kulende tike Kirongo one Nyasaye umurangiriye okuru bono ngakito kolense nete naigure ngomwana one nete batoko ngana nakasite bono ngakito kolembeloberio ntoko tirari Nyasaye Kirongo nabwata abana baye nabwata omuruyo ye nabwata abantu bamwabo oronjoro bwana nero gobwati Kirongo onjana ya manene Kirongo mubwati onjira ngajokura mokura muchoyo lendo Kirongo kuranya abana baroho abantu baroho byogire Kirongo ne ngwalatika osena abagaka bakazu tata kone alinda abana bandi ba Kirongo alinda abana bonjera bakole mbere kuruma matwongosi yasakaro gwanda kwaye inje na bwani gantu mbagangende abanda bandi bambe giriga naji igota taibuya biyamon amane na bakwe kesa bakwe miaka ne miaka lero gokore bikone biga amakweri aya muna morensa murwari buya pare ngaje bitondo gabirensa biyamon morensa ne bitondo munanje zega ne bitondo ganya sa turo berani tamo shorie ta korosie pare na janyiro biyamon Biamono mawara akwane mpaka akwane. Kuna marafiki zetu wakiongozwa na ndugu yetu Talala. Mko hapa? Nataka msonge hapa mbele. Kuna marafiki zetu, ni ndugu zetu, ndio na familia zenu hapa mbele. Jackson songa hapa mbele, ndugu zetu kutoka
Rift Valley. Hebu njoo kwa haraka tuambie kina nani uko nao. Siku ya leo naomba Mungu kwa sherehe ya ndugu yangu marehemu Kerongo. Mimi kwa jina naitwa Talala Olegeriako. Hii familia MAATWA, na tena pia mimi naitwa MAATWA. Baba yangu na MAATWA na kuja shika urafiki sijui mwaka gani kabla mimi hajazaliwa. Alafu baada hiyo Onjira na Kerongo Noringa na Mora naingia kwangu na lima bilodi ya baba yangu sijui mwaka 32. Alafu kwa hiyo amani nakuja tokea hapo. Sasa mimi naitwa MAATWA. Hii bomo ya MAATWA ni mimi ni moja ya wa ndugu ya hii marehemu Kerongo. Kwa hivyo hata ngao Kerongo nalala, mimi hakuna nguvu ya kuongea. Kwa maana ndugu yangu nakufa, ndugu yangu muhimu kabisa. Mimi naeleza familia ya Kerongo pole. Pole sana Pigeri na watoto wako. Mimi naeleza watoto ya Kerongo, nyinyi shika mama. Kwa maana baba ya bwana yake meenda. Naeleza watoto yangu, nyinyi shika mama yenu. Ya pili, shika marafiki ya Kerongo, ya Kisii na ya Maasai. Asa sisi watu ya familia ya Keriako. Jana mimi nakuja hapa mapema, nakuja ongoja mwele, mpaka nakuja pika jioni, melala. Anda ndio hii watu yangu mekuja. Nyinyi kujeni hapa mbele naonekana ndio hawa. Bibi yangu na ndugu yangu na bibi yake. Iko kijana ngine, mwalimu meanda Kitali Masisi ngine, natoa rabirambi kwa hii boma. Na iko Masisi ngine wengine meanda. Mimi naeleza Orina we junga boma. Kwa maana Onjira naona hata yeye amekonjaka. Orina chunga boma, usaidiana na watoto, na chunga hii mama ya Kerongo. Mimi naeleza Orina we chunga hii mama kabisa. Naeleza hii kijana Jaji na ile mwingine na hiyo wengine, chunga boma na chunga marafiki. Sasa najua kama mwenye boma na kufa, nyinyi natupa marafiki. Alafu marafiki hapana kuja boma. Asa marika hii ya Wakisii na Muchwa hapa saa hii nasimama kwa hii kituo, chunga hawa. Na chunga area hii yote ya Mangamonge. Chunga kabisa. Na nyinyi watoto yangu kwa watu wa amani. Kwa watu wa amani kabisa. Mimi nafikisha hapo, naeleza familia yangu ya MAATWA pole, hata mimi iko hiyo pamoja naelezwa pole kwa maana ndugu yangu na kufa. Nafikisha hapo, Mungu nasaidia. Salute tafadhali kwaya ya Enderet. Waambie wasikote, ujumbe umepata wewe. Waambie wasikote, karama ya ukombozi ni Yesu wetu msalabani. Tunapomwangalia yeye, uzima wa milele ni wetu. Karama ya ukombozi ni Yesu wetu msalabani. Tunapomwangalia yeye, uzima wa milele ni wetu.
tunapomwangalia yeye, uzima wa milele ni wetu. Gharama ya ukombozi ni Yesu wetu msalabani. Tunapomwangalia yeye, uzima wa milele ni wetu. Gharama ya ukombozi ni Yesu wetu msalabani. Tunapomwangalia yeye, uzima wa milele ni wetu. Abairi barure kinse mwenye kiense mbiyamono ase ogocha kolera kolera yane oyora riro kuruku Kerongo nomogaka twamanya ase amatuko amake just some few years ago, but unfortunately he has passed on without knowing other relatives. Lakini hayo yote ni mpango ya Mungu. Waje tuombee familia hii ende enyare gutwara ubwororo omorembe na ende abana bae bonsi esibare bara abana baito baje korumba rororo banyare gutwara omorembe omuya. Injoyo ngokwana yona arwa tutu masaba abaminto no bare kurumaiga gaiga na inde I believe nga ikorera chinde nchirororo abande kero kende tutaramanyana koru tutu masaba omwana itosogete gigaiga igakorokwa borini araka oro borini chebetu amarieta aina ayaye talinche chebetu talinche araka inche onde mumurumu abo. Unfortunately, my brother passed on very many years back. Ikere borini warenga abana bake actually in nursery schools. Lakini bono iga babeira abantu abanene beteneneire
naende bachire chinsobo bono buno oyo chire iga sekorera yane Kerongo bono egento ndanyare goteba timaiti osemo ng'eribaga keiga ndetu muswati ominto monene are iga lakini tigacha asabe igonda mweribaga eria asa gochaga yachitambulishe mwenyewe dena ataomba ekebungo ndanyare gotiga somo chioyo. It is from the book of Psalms, chapter 100, verse 2 and 3. Nasema ya kwamba Yesu tumumanye nere bweka naende nere uru mutungi oito naende nere ogotoa oborisi bore obuya ando nsiga esetore emiaka korera yana abeire gakomenya ase enseye Nyasaye gabete gakoma oborisia bore obuya nakie kogera amenyire emiaka eye yonsi igo bono abana bari omochi oyo abake n'abanene abantu bamwabo Nyasaye abe gakobaagata abe gakobaa oborisia bore obuya naende mobe mogwanjana eyinzaburi 100 verse 2 and 3. Asante sana kwa kunisikiliza. Awande, we request that Tosarioti ama unaingia kwa ombi, acha amalize kuomba. Twireri bageri ase chingagi chingia tomotebio manembi yamono kubika mugaka Kerongo oyore korera yane goike emyaka eyeiga musani bwogokumia naende gasira samogokane ari Kenyatta kimurigeretio Raila ase getanda igande no moichano lakini ase Nyasaye engwaka ng'ambi yamono mwana one Thomas na abana bamino mbiamono ase gotema kori atema ari no chinguru chieno chiaika na Nyasaye agateba musombo one tigatimoke tusabe mochenu muya tata Nyasaye oito ore igoro mono mugasoyo muya tokwereria asore ng'ambi yamono ase eng'encho obuya bwao bwagerire twomiranire ase nkeye iga na ase esukuru iga ase eng'encho yo ekorera yane Kerongo orarire biamono ase amatuko kwamwaete ase gosangana efamilia yaye abasani baye n'abairi baye omonene oito okorire emeremo yaye ase ense Nyasaye oito otimokire tata ototebe ng'aki ere buya abana bao komenya amo n'obwanchani ase efamilia yakorera yane monene ngosaba obwanchani bwogokumia eri banyare kogendereria emeremo Kerongo atigairie nabo igo bamenya ase obwanchani omonene oito kera ararete no kwarenge Nyasaye oito naye omanyete ekina kiaye etogosaba ng'a naintwe abwo twatigaire Nyasaye oito bwa echinguru omonene otusukange na asore otomoika omochenu nabo igo tokomanya mono na ntomanye ng'a obogima bwaito noboka ase enseye amatuko etoete n'amake twayerere gokomanya omonene na tunache ekina giaito gokomenya ase enyomba yago buna Daudi tata gatwae gwetigeire asore musangerekano omogima onyorende ojosesenie omonene Kristo naende ekero torakore omoyega okorera yane oere buya n'omoroberio gatogwirana asore gwaka mbuya mono kero omoiri ochire iga kero omosani ochire iga amasene kao Nyasaye oito atigara amo na Borabu bana bane batigara omochi oyo mwana one Pauline Nyasaye oito na bana bamwabo baigwane omonene bakore emeremo eyere emiya ase obosi bwao na abachukuru batigara ororo barende obagete ekiagera batigwa abake na sokoro yabo omonene ekero bagochi kobumanya omong'ina otigaire Nyasaye oyo ekorera yane omong'ina bikeri omorende omoe chisemi chire chia igoro mono anyare kobwaterana na abana abaiga eri bakore emeremo emiya ase enkeye twatigire omosangerekano omogima ase okoboko kwao onyerae nakwo ogosemeria gwaito asore ng'a nokore buya bwao ase tore twensi kera twasabire ase rieta ria Kristo oyo omotoria amen. Chikorere echi chiabeire abasongo Nyasaye abaseni inu nabaya mmoja ndiye ataongea ama ataomba alafu wengine tutasariut kwa sababu hatutaweza kuongea sisi wote. Tukichukua kwamba kila mmoja ataongea tutachukua wiki nzima. Tafadhali
mtaelewana yule ambaye atachukua usukani ili aweze kuomba. Asante kwa nafasi. Omosangiririkano omoneno ikira igase okuomboleza tata oyorarire itagani gongo batengambu ya moro nande karibu oyo kwana igakorunga Patrick Nyakwara oyo Mishairi Nyakwara kurwari mokomoni inje nyometa iga omwese ko korunga Josephine Kerongo gona ro sabari bagari sinini ekogera nimbwate ente kemonada gete kwana igona wana sabanga ki MC just 2 to 3 minutes only. Igona taka wote abari tangani nga ya sai na manyete obogima bwa keroyo moito na matuko aito ni gabanire tari wetania nara wote aba uchia se my mother-in-law orio tigaire bona mona my in-laws pole sana take heart na inde to chake obogimo boya mwaka oyo rarire otigire nafasi enene ande ira matuka mange ase okoyekaba. Personally yona nyometo mochioyo mwaka 2000 na inde apart from koba a son-in-law, I want to say that I was even adopted to this family. Mwaka akandeta ime mono uno mwana oye wetania umwana munyomerete. Ikote teba nga Nyasaye no muya amatuka iga airo mugaka na indo anene mono no mugaka umumanya Nyasaye na ndiga ararire asensemo ya Nyasaye. Wakili daktari amona abanda bakoyone na onare goteba nga na maroro lakini rende tia Nyasaye aremi enkeye inta getigo kwana mange asengenchie chinsa aba nekisemo chiane abande ntomanya ini nabo uja nyakorigere ni ase picture inde tonya komanya na uchibosio na matukande ekatoro umirane wana ina arere ngakisemo chiane nchiri chiechi abande konya timba manyeti otherwise tunara ko ba sabanga tianya sato botoereru chinga kechi gatora iga na inde tuwe iwenga igotwa cha se shere ayakarana chikororo mwaka ya daktari aliniambia kitu kimoja agakandemia na anda agatebindemie family gekogerere konyoro bogima bwaye owegure nganga iwe ikeire otherwise state komenta mange igona are korangeria brother Kefa ajicha se ogosaba because he's also an elder and I see a good number of them are elders of the church. Igo tigaicha korogosaba ekera korogosaba erinde tomanya gokora tiango tosobe oyore tata Nyasaye nandi boko nene buyabona nanda asingicheke ukibugima tutarara uno mwaka tata Kerongo ararire twasangire kana ase kigwande Kenya sauito tore na mayanda manene na asinginjo yogosire ribo mwanjo ito kuba mona Nyasaye ito abamu abana bamu abo banyare kabone ri nyare yinene kora enche ntunto konyara koremia etora ikaransa na kogenda lakini Nyasaye ito twakoboririe ayena yo no koremio konene nekere to korwa otigara sinkei aba otigara Nyasaye ito na abakogenda ababa na barabo
moyo mjitu korigi bot moyo iga twaje kirasa mawaka o oyurae no moyo komo chenu oika twakorire insama ingas Kristo motori ito. Amen. Thank you. Sabiro twensi toarigania yanga yanyangeyo kataye watibara wombango sowa nonya koro ya onero e yanga yeso eraganete erio eria taria oririkwe ase egetabu keria kyogima Toberere angene chibebe chomucho Yerusalemu Rengerere chinchera chaone chichirengerere echane Kere utike gosoa aroro naende kero mondo asese moya yerere gerere tito chago sinyo gosoa ai Toberere angene chibebe chomucho Yerusalemu Rengerere chinchera chaone chichirengerere echane Kere utike gosoa aroro naende kero mondo asese moya yerere gerere tito chago sinyo gosoa ai Toberere angene tukuri moro Nabanyanyangi nabasoso kuba kokonene Botero konene kuhu echemia Koratero naba malaika Koroko kurabego kuariganya ere obo nyomi Etokeyo toye tige enseye mechando Bibe na makweri na bisiri wekare na kare Togotera aseryogi eryo kubaka Togotera naba malaika Tokoba komugambi wabagambi nyasaye bobo bui Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Oyo sasenire gocha seretare nyasaye Morimbe nokoba kwa koba se nyasao mochikare Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Oyo sasenire gocha seretare nyasaye Morimbe nokoba kwa koba se nyasao mochikare Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Oyo sasenire gocha seretare nyasaye Morimbe nokoba kwa koba se nyasao mochikare Tura sama tanga tiamba kwani ngabwesi bwakire buya biyamono asama dieta nguru kwa James Raute oyo mirukande korwa South Mogirango Nyaramba aba tingi jeti munesemo lakini esemo yo mwaka Kerongo
oyoro morwaire na ntumande terambarambi yae gocha senke yiga ekiagera nero monene asomochi oyo ose nero monene asichisemo yona kiagera ntebinga koranche gendo tebinga naririre mono asingi asemo yae abero korara igorende tingotwara mange ekero chinga kijana chireke ninkwane mbia mono muna nabatebi nchemisira gutengorokwa umorisia korwa South Mogrango. Tafadhali, ilikuwa tu ni mtu mmoja, tufuate masharti ambayo tunawapa. Omba basi. Abasana abairi abo mwakire korera semo yane Kerongo nabakwanire mbia muri mwensi twensi twabere n'omoichano omonene ase okomosiri Kerongo. Kerongo ne semo yane omosacha orenge bwa omokisana lakini tiga Nyasaye bona abeko moikoya asagia mbia mone familia yaye nyara ko goiko mong'ina otigairange moremi motebi ng'a ense ye norogendo tore mbia mono. Wasimbia mono abanyakero gasenge nchiri bageri jenese mo ya Kerongo nguru kunata ni mogunde enkane berege ninche nkobwatia Kerongo egeko ero mong'inone nero kobwatia omong'ino Kerongo ase gasenge nchiri chinga kirinde chiri chinke ono nabongo kura no gusaba tusabe sao itori tata omanya mabera mango ri gurumono mbia mona asenge nchiri bagakwarwa ng'a abutore gaiga abutore moyo togina gukubaka asenge nchiri ndi ng'obugima no toete simo ya norarire mong'ino ayo no are amana abana baye tokabeka sama boka okurancha kwa baye tobugima kurancho gendere ko bagukubaigirira enko taiyo titokonyara gukora kende gyonsi tokonye twensi amakweri ya Kerongo nyare ko stepping stone asokoranga magimaitu na tokora manene asense tokora magendera manene ayo manene ngonya ntura gochora tochoro bugima borio buya bwakare na kare bobweto bugima bwenseye oboro bwenge yera toke twakorire mirimo ya bosa yo tokonye twensi torenga ligwetani embera torengo bugima mbori bosio ubukiro yo mago chora singa kiechige karo turi moyo kerenga kyogo chora tokonye twe arigani tutware chimbwa chitobire amono boronge bwao ngenje ndogo korokuya kurigo kubwate machikao sinikero yomo twe arigani matukana mabe turocho komentakana kwa marwaire turoche chisegi turocha makongwa manga etanene mwanya bantu kurende karo toko gotamera na bago tokonya nandi gwa togo semerio konene igombo yamana asiri bageli tuseni twese asobwamo kuikomo eri bomo yegoyo wetera seritera Kristo twasabiri na kwegena amen. Abakoba na mwensi Kerongo gango motoria mu America ngoro kwa Abraham Lincoln yagateba ngo motori to manyetie obotambe bwaye baka kwayo wekirense obuya bwa Kerongo ogo komanyikana ekero no motoria buna no moto ogo manyene wayo butoira ko chaka kupima pakonyora ngaki mutoyi ngana igo obuya bwaye ne mangana atigira amaya murocha abantu bakira nabande mbali bangakire sima batebanga nkira bale abantu abana bange mono yona ataka omungino yo macha saba oyo mabe prepared gocha gusaba Kerongo kora na yonko kubatebinga mokora amaya buna Kerongo arengo muya nje Kerongo na manyete achete akara akorete si kurunyangedi bagacha mokomoni tukasanga na Borabu na nje tukabere klasi yake mokuru standard 5 paka standard 8 eko gera lirikare primary school sinchi abwate kogenderera otu awari school wanga isa tochoka machoge ngima magena kenyenya na mokomoni igo you can see nga Kerongo no yo mabwa abantu bale beru bwerwete bakagenderera bakaregerera bumachoge kabamu machoge nani nago kanu mu Masai uli okwana eko era gateba nga nonya ise Kerongo
igakora igabwato uhusiano buya bukagera amate ya emenyete nyabitunwa abali tukamete magenje tukamanyana buya n'abantu baito bakayigota n'endagera bo mungu nate abakikega kama okwirana Nyasaye bage abairani n'iguru cyaye nande mbiyamono ase mwogo chakolele ayango sabatore omocha ntato yore goro mono twatira ase kiro kyo bone na ase lieta lya Yesu to kwina mbiyamono oyo no mokonde igoro ya moko yona sokurara kwae twabeiro monene toko morasinga kinyinge nana bare ngomore mukigima asokurara kwae kiara abantu bandi bali bakuragereria abandi gusabana babo usikingwa na chimbe lakini onesha yabeire kurara asenge choko yuka buyamona abana bae tato siseni kenyore keigo monene ikiki atwaliri yana linene nabo igona abana bae nabo igono matwengi mo monene norochi moko yono minto no muntu isigeta mona muswati muntu bikeri none ngaki achete kabo komuyo monene bagacha muna barenge igora kinya sae kwanyako bako kubasini tata tunyako batogosika bayibuli baito korengana muna keronga asigete tata umwabo nero chite kumorigerio moisiko yo minto kokubikeri oikaka moikiga kero matwa monyene tata na bana baitonye ndibatu igwera monene kango mbamanya sibako genda aso chigokora kinyangi cyabo kuri ndibono babira matukali omwali batali kuigwa monene twasabiro tosenya sobwamo asobuye bwanu bosumutore amen Biyamona sengencho yoko babenge. Thank you so much umonete abaseni nabo ebwene teko baigo tiga kwane kwana bono abaminto nanche nkora kuona ndelimo bikali noyo minto wengine tutoke ya nyanjabira wakiingia bikali ni chengombwa nero ngete kiombe nkanyomera munandeiga nande nyomete kwana ali kondo tafadhali bono nabate biringa mbuya mono simuko yone gakye makuli na bali bono tajyo gwanja kuitulende twauru njaye makena bali igo oyo ngokuwa nango ruchali sinyalingi oyo minto tafadhali sasa tunaanza kuchanganyikiwa mwaba bantaba ya muna mokayo na ari umuntu omuya ngwagera bayubane mwaleme muna abanya yamono na asabire mokayo na nankinetia ande kabo umuntu aya na amenge abayubane mwaleme biyamono thank you so much Matendo nani yanaondoa katika maisha yako ndugu? Je, matendo ya nuru au matendo ya giza? Jirekebishe mwenzangu, sasa si wakati wako wa kuchezea dhambi. Hukumu yaja kwa watu wote wanaomwasi Bwana. Matendo nani yanaondoa katika maisha yako ndugu? Je, matendo ya nuru au matendo ya giza? Jirekebishe mwenzangu, sasa si wakati wako wa kuchezea dhambi. Hukumu yaja kwa watu wote wanaomwasi Bwana. Ondoka nao uangaze, nuru yako imekuja. Utukufu wa Yehova umeangaza juu yako. Watazama nuru ya Bwana umekuzukia. Wafanye kazi shambani mwa Bwana kabla hajarudi. Ondoka nao uangaze, nuru yako imekuja. Utukufu wa Yehova umeangaza juu yako.
wafanye kazi shambani mwa Bwana kabla hajarudi. Ondoka nao uangaze, nuru yako imekuja. Utukufu wa Yehova umeangaza juu yako. Watazama nuru ya Bwana umekuzukia. Wafanye kazi shambani mwa Bwana kabla hajarudi. Ondoka nao uangaze, nuru yako imekuja. Utukufu wa Yehova umeangaza juu yako. Wafanye kazi shambani mwa Bwana kabla hajarudi. Anajibu kwa yote, usikate tamaa. Pole ndugu, Mungu atufariji. Pole ndugu, Mungu atufariji. Mungu anajibu kwa yote, usikate tamaa. Pole ndugu, Mungu atufariji. Pole ndugu, Mungu atufariji. Tutafadhaliwe, kifo kinatuandama. Magonjwa mengi nayo yanaleta mauti. Tutafadhaliwe, kifo kinatuandama. Magonjwa mengi nayo yanaleta mauti. Itakapolia tu Yesu atarejea. Wanaoamini watavikwa taji zao. Wanaoamini watavikwa taji zao. Ana itakapolia tu Yesu atarejea. Wanaoamini watavikwa taji zao. Wanaoamini watavikwa taji zao. Tutafadhaliwe, kifo kinatuandama. Magonjwa mengi nayo yanaleta mauti. Tutafadhaliwe, kifo kinatuandama. Magonjwa mengi nayo yanaleta mauti. Tutafadhaliwe, kifo kinatuandama. Magonjwa mengi nayo yanaleta mauti. Wimbo ambao nimeweza kuimba kidogo unasema na arolile uno monza gwechanda asuguma bwensiji gwechanda kwabo kamambe botambe lakini ombo elio obogimo bomenyete igoboro botambe gosoboro bwengi. Okay, maisha mafupi, na haya maisha yanapokuwa mafupi tunahitaji kuelewa ya kwamba
hii dunia sio kwetu, kwa sababu niliona mzee alizaliwa mwaka 1946 then akizaliwa 1946 kufikia sasa ako na miaka ngapi wasema? Miaka ngapi? 77. Naamini mzee alikuwa mtoto mchanga, akakuwa vizuri, akaja akawa kijana mwenye alikuwa kijana barubaru, kaheshimika kila mahali, na hakika wa kitu ambacho kilinifurahisha, kaona ni vizuri, akamleta mama Bikeli ambaye ni mwanakwaya wangu katika kwaya yetu ya Nyangeti. Hakika nimewafundisha kwa muda wa miaka 10 na kitu, wakapata watoto. Walipopata watoto, ishara tosha kana kwamba harusi 3 ya mwanadamu, ya kwanza ikiwa ni kuzaliwa, ya pili inakuwa ni harusi, na ya 3 harusi ambayo wakati mwingine inatutia huzuni, lakini pia ni harusi nzuri kwa wale wote ambao watakufa wakiwa wametumainia nani? Bwana. Kwa sababu andiko lasema ni heri siku ya kufa kuliko siku ya kufanya namna gani? Ya kuzaliwa. Kwa sababu gani? Ukizaliwa, wamama wanafanya bidii mtoto aliye kutangaza ya kwamba mtoto ameletwa katika dunia ya shida. Lakini unapokufa, vile mzee amelala pale, umetulia, hata mtu akutusi, hata mtu afanye nini, akupige, asongeze nini shamba lako, afanye chochote, yule mzee hana chochote ambaye, ule mwili hauna chochote ambacho anaweza fanya, ila tu ametulia tuli. Ndio sababu tunaambia Wakristo wengi, ikiwezekana tufe ndio tuwe ndani ya kanisa. Na usipokufa ukija kanisani ukiwa hai, ndio sababu unaona matatizo mengi yako kwa kanisa. So it's good for us Christians sometimes to understand that tunapokufa, na ndio sababu tunaingizwa kwa maji ndani katika upatizo. Andiko lasema tunapoingia ndani ya maji tunakufa na Kristo, vile Kristo alikufa, na tunapofufuka tufufuka na nani? Na Kristo. Sasa unapofufuka na Kristo hautakuwa na mwili wa mauti. Na ndio sababu andiko nasema katika kitabu cha Warumi 5, ndio nataka tu nisome kwa sababu niliambiwa nisome fungu Warumi 5 fungu lake la kwanza. Sijui kama uko na Biblia, unaweza soma hata ya Kikisii, naweza translate hiyo just that verse only, na 5 as 1 to 5. Warumi 5 fungu lake la kwanza hadi 4, andiko lasema kitu linasema, ikiagana tu airwe burunga so kwegena ndole no mulembe na Nyasaye. Ngeza tomanga baba, inasema kwa maana kwa sababu tumepewa imani, tumepewa haki kwa imani. Yes, tuko na amani na nani? Na nani? Tuko na amani. Unapopewa haki, na haki sio kitu kingine kikubwa, ni ile tu kusema. Andiko inasema Yohana 3:16 inasema, lakini Nyasaye yanyegeregi wegagarungu elinde elinde era mwegene elinde ondewezi yeyote katika hiyo cross ya yeyote. Ukofu imekuja kwa kila mtu. Mwenye Moroginaleme, Mnyanda Mwamanaleme, Mnyabero naleme, Mutaya inaleme, ili yoyote atakaye muamini. Na unapokuwa na hiyo imani, sasa utakuwa na amani ndani ya moyo wako. Unakuwa na amani ndani ya moyo wako. Wakati watu wanakuja kwako, wanakuta uko na amani. Unajua, ukitaka kujua kama amani iko kwa nyumba, enda kasema paka ipendi amani. Ukifika kwa boma upate paka inaenda mbio, jua hapo kuna hatari kwa hiyo boma. Lakini kama utapata paka amelala kwa kiti, amekunja mguu wake, ameweka hapa, anangorota, ni tangazo that house is a peaceful house. That is why the Bible says that one is we have faith in Jesus, then we have that peace
Peace ni ile ya kwamba when the problems come, troubles come, you don't panic. Because you know, after all, mama Bikeli na watoto wake wanajua kwamba mzee ametimiliza mambo yake, ametoka, na kwa hivyo wanapokuwa ndani ya Bwana hawaogopi, watakuwa na amani, kwa sababu tayari mama na baba wametengeneza watoto ambao wana maadili mema na wamebadilisha ile boma imekuwa tofauti. Kianza kuimbisha huyu mama pale katika ile boma yake, haikuwa vile nilipita nikapata imefenziwa. Nikomaanisha baba na mama wali still good discipline katika hawa watoto, si ndivyo? Yes, na wewe jua ya kwamba uwezi fanya hivyo kama uwezi weka Kristo mbele yako akupatia. Alafu andiko nasema je, baba kwa rege Mungu na unajua ikachinga. Alafu nikasema kupitia kwa Yesu tumefunguliwa njia katika imani ili tufikie katika ile neema ambayo tumesimama juu yake. Alafu anasema naende nigotoka goka gosemeria kwa bonna nyasa na tuagoka nani mwakuchimati kinguka gatanga ndani tali goliuka gose tari golioka. Yes, inasema korende nigotoka goka na seme jana furahia katika Bwana. Hallelujah. Yes. When we are with Jesus, when we have faith in Jesus Christ, then it will mean that we shall have peace even in times of trouble. Mwingine garo watu wa Kristo mlima bangi na bangoranzi kivale basana wakati ambapo wanaimba hapa abangi na bago tena kuona bago chinga bakogoka ukubwame jana tekali nyumba. Lakini abandi mbaroko nyora unabona yo mananze katika pata na nyango tera iga nyomba ndokali umugaka agasi etobishie yose gakora pi omali pinje omali bina matoke nango gara bino ngocha. Lakini kwa manyora awo panjuka ngakia ko panjuka bara tunomo wako. So that is means shining. Na wanaona bana hata watu ambao wako hapa wengi walio ndani ya Kristo, wakati shida na majaribu zinakuja wanakuwa na amani ndani ya Bwana. Wako manyanga maambie bukie bali wanateka maambie kwa yale ukimadi andara kwa bankole kwa rusara yasema ekiagera tumanye tengene cyane kekore mereria ay ngajya soma mbeke kusia banga bana baba ngajya imejana yale dai imejana yale dai imejana lele na sometimes trouble can become very impressive, kwa sababu nakumbuka baba yangu alipoaga kutoka hii dunia tukapata wokovu. Kwa mzimu wa Yesu. Hello? Ekiagera kanisa sasa ngema hayo watu walikwenda marua. Tuama ezegi ya ile kaliuka zigi. Ekarakwa tukaende dini. Ibaba wetu bana na kule ya kaleta gereje kwa mtole. Yes. Kaleta kwa kaloko. Yes, mtakwenda na toroli. Yes. Mwana analakwa. Mtoto wangu mdogo alikufa. Watu wakaja vile wamekuja wengi hapa. Wakaimba vizuri. Mpaka nikaanza kujiuliza, nikafanya nini hao watu ambao wametoka mbali wamekuja kunifariji? Mungu si unisaidie niende mahali ambapo nitahudumia watu. Roho ya kuwa mchungaji kaingia. Wewe mwanamke wa Yesu. Hello? Wewe mwanamke wa Yesu. Tukiwa familia yetu tulizaliwa kwa familia ambayo ilikuwa na shida kubwa. Tulikuwa tunaamini mambo ya uchawi. Tukasema tutakapotoka hapa tukienda hatutarudi. Mama akaanza dunia, tukarudi nyumbani. Sasa hivi tumejenga manyumba. Mama alianza vibaya ama alianza kwa njia yake nzuri? Singekuwa mchungaji, Mungu akanyorosha ugonjwa miaka 4 sivai nguo. Ukiangalia sura yangu ilibadilika, sura ya pili, hizo skin niko nayo. Lakini katika hii ngozi nikaingia nilikuwa ninatangatanga, nikaingia kwa mganga mmoja, nikapata mtu mmoja wazimu akanihubiria. Aliponihubiria akanisukuma zaidi kwenda uchungaji. Alifanya ugonjwa ulikuwa mbaya ama ulikuwa mzuri? Kwa sababu anasema ya kwamba katika imani ngiacha baba anasema yacha baba. Yes. Na obale meria ni ngobokoleto obale mu ngikitwa jaga imechando yale zagerege obale meria bwana to bale muwagi womo kusimaje no bale muwame ayo watu wose
semelia, alafu andiko lasema logo semelia tigogo togo soku ekiagera toko mayango luwaga kerongo wanyora teme ya Kristo na nabo keme ya Kristo ekerege sara achiri yakabire hapo toiro ngoro asetora abo kare na kare asema kweli atare asisara tutinga baliga ekeretoro berena abo ntoroshi logo saba kwa na nje bali tanto ko abirindi go saba kwa ngakore ni ukuna Mungu sababu kwa imokio kwa hivyo. Baba yangu leo nipenda Kristo. Asante kwa nafasi nzuri umetupa. Baba, tumekuja hapa kwa ibada ya mtoto wako Kerongo uliyekubali Kristo aondoke katika hii dunia kwa sababu ulikuwa umemhesabia miaka na miezi na siku. Yes, umepumzika. Lakini Kristo hapa mbele tunapoiangalia tunaiona familia ambayo Kristo inamelemeta. Tunaiona familia ambayo inajijenga, na ninajua Baba, hii familia haingekuwa hivi kama sio nguvu za mzee Kerongo na mama Ikeli walioshikamana Kristo, wakawa kitu kimoja, wakafundisha watoto wao, wakawapatia maadili mema, wakawapatia nguvu, wakawasomesha Kristo hadi saa huu siku ya leo. Katika ibada hii ya kufana tunaona Baba tukilaza mwili wako, mwili wa mtoto wako mafumbini, ambaye amefanya kazi nzuri, anayesema kama Paul amefanya kazi nzuri, amelinda imani na sasa amejia taji. Katika jina la Yesu nahitaji kila mmoja mwenye amekuja mahali hapa, Jesus, zungumzia kila mmoja ajue ya kwamba maisha tuliyonayo ni mafupi. Yesu ajenge imani ndani yako, ili katika jina la Yesu tulalapo Kristo tulale tukiwa na tumaini. Asante Kristo kwa ibada, asante kwa wasimamishi, hata mtumishi wako ambaye umepaka mafuta ataka yenena nasi Kristo. Baadaye tunahitaji Roho Mtakatifu ashuke, takaza vyombo hivi, zungumza na kila mmoja na utupe tumaini litakalozidi Baba yetu mauti, ni katika jina la Yesu Kristo, na kila mmoja aseme amen. Mungu awabariki. Kumbe wamezeeka, wanatembea pole pole. Never grow in the land where we'll never grow. Mmoja wetu ambaye anaweza kujitolea magoma, kama ni wewe uje hapa mbele muombe. Mmoja peke yake. Na ni kuomba tuelewane hivyo tafadhali. Okay, tiato sabe. Omo chanta tanya sao yore igoro mono. Aseri etaria Yesu achira asura singa kishya wano magaso. Omo nene twakobake na okoira nengambi yamone ke watokonye. Toikira asenke asengi cho chakolera anko ya nawe tokorara. Omo nene twasabinga tiongwa kwa okorekane. Ekera abami tubekira abonsi turasanga asobwamo naendo mwairi ekero turaenyo yo minto mwaka Kerongo twasabingo wanja kwa okorekane neka turakore buyo monene ekero turatiga senke no morembe no botoyo mono baremu obanjere na wepera asama kweri mwaka Kerongo na abami ntobonsi batureke Dio wanja kwa okorekana aserita Yesu Kristo motori ito. Biamona soko hawaya. Thank you so much. Biamona Madam Secretary tingoja kwira nchengaki Elieta Richard Nyamiaka mwari teacher. Tanga bakori mbere mu beskuru mu kyamaboko. Biamona abarimu. Biamona sana. Board of Management, Ebuimu Enua Mikono, thank you so much. Na wanafunzi tulikuja nao wachache kwa ajili ya familia hii asenge ya madam. Amangana nda kwa na atatoka ndengari mo chairman ya sabe.
Mwa Kerongo number 1 garengo mwaminifu. Kera korente ndagere sukuru gago jane ndagere nando lente leta. Number 2 iganje ta masomo. Number 3 no monto bwe bidii sana. Sege family site kabaremi. Chairman njoo sabe. Mana tikabaremi abagenda nevi. Thank you so much. Tunaomba Baba mtakatifu katika kiti cha enzi juu mbinguni, tuwatoa shukrani ya kipekee mjana wa leo kwa sababu tumekuja kuomboleza kifo cha mzee. Asante kwa uhai, asante kwa wenu wote ambao wamefika hapa. Na Baba, tunapoendelea na kipindi hiki cha kuomboleza, tunahitaji Roho wako mtakatifu aongoze kila mmoja. Tutakapomaliza tutalisifu na kuliinua jina lako. Ni katika jina la Yesu tumeomba hata na kuamini. God bless you. Thank you so much. Madam Pole. Nyamecheo, thank you. Biamono. Mr. Patrick and Nyabiole, please salute. Thank you so much for coming. Let us get seated. Biamono sana. BBS mahali. Wale wanafanya na Patrick BBS, very fast please. Walitoka colleagues BBS na Patrick. Mr. Kombonji wango, BBS chairman. Those ones who are working, I have said those ones who are working with Mr. Patrick. Patrick Orenga is one of our delegates who was elected by the teachers from this locality. And the workers, Pacifica, where is she? She has been around. I'm waiting for her, and as I wait for her, chairman, take the mic and pray for us. Tuamini na tuombe. Baba yetu Mwenyezi Mungu aishie mbinguni, muda huu na cha kwako tukilisifu na kulimidi jina lako. Sema ni asante kwa kipawa cha mzee Kerongo ambayo umetupatia ama ulitupatia kukaa nazi kama watoto wake. Tazama wakati tukisimama hapa kwa ajili ya kuomboleza, Mungu wetu tuomba kwamba uwe na watoto wake, watie nguvu, wape hekima na maarifa kuishi baada yake. Ni katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Thank you so much. I want to do the introduction. Mr. Kombo, Nyachek Division, Mr. Matiabe Magena, Mr. Onjera Ucha, Mr. Nyabuto Nyamache, Orenge Patrick Kenyenya Nyakwara. Patrick Nyakwara Kenyenya, and we have come to console him. This is a father-in-law to him. And Mr. Choa Shoguja is a chairman in that office, and we have Madam Pacifica, who is our accountant. Thank you so much. You can salute and sit. Madam Sarah Nyanya is one of our delegates from Mwalimu Sacco and a director in Mwalimu Sacco. Madam Sarah Nyanya, please, if there are directors, call them. Thank you. Wenzangu wote wapendwa wa Wilson, tafadhali tuinue mkono tuseme asante Mungu kwa kututoa mzee. Alikuwa na ujasiri mingi, ameleta familia atapo hapa mbele, na akipumzika tuseme apumzike vyema. Si hivyo? Kwa majina mimi ni Sarah Nyanya, director Gusi Mwalimu Sacco. If we have any other directors, leaders of the Sacco, members of the Sacco, my teachers who are members of the Sacco, Patrick Pole, Madam Josephine, kama kuna yeyote, tafadhali raise up. Tafadhali you raise up ili are there any leaders of the Sacco. Msimame mahali mupo.
Niliona wengine walikuwa hapa karibu na your teachers wameenda kuketi. So on behalf of Sara Nyaenya na hawa watoto wote nilifunza, these are my flowers. These are my flowers. Sincerely, ni maua. Niliwafunza hapa. So I'm proud of you. You are good. Father did excellent work. Mzee alipenda elimu, sijui kitu angekuuliza tu, nitafanya nini watoto wangu wafanye vyema. Nipeleke boarding, anajua maths, nataka wache mathematics. So he was a good leader. Amelala. Let him rest in peace, eternal peace. Thank you so much. Thank you so much, Madam Sarah. I now call upon MAATWA group, that is an organization, a welfare of teachers here in Magenje zone, whereby our PC Kupet is also a member. And in that, I now have the pleasure to invite our PC Kupet so that he can identify other members and you speak on behalf of Kupet and recognize the secondary school teachers who are present. Asante sana Madam Secretary. Hatutachukua muda mwingi. Kwa niaba yetu MAATWA ni Magenje Ward Teachers Welfare Association. Naomba members wote wache. Madam Josephine Nyakwara ni members. Wale nimeona wengi. Hilo tu, alafu niombe. Ni welfare ya Magenje Ward inawarumu toka ECD mpaka professors, na tuna upaguzi na tunasaidiana softly. Madam Josephine is aware, Minister Patrick is aware. Na hiyo tu ndio tumeleta hapa kutakia familia mazuri. Na walimu wote, madam amesema wa sekondari na wote wanaweza join na sisi hapa tuweze kupigwa picha. Kisha niombe. Tunawafariji wote na familia, jamaa na marafiki. Nchenkoro kwa Emmanuel Omambia, umwalimu wa St. Edward Nyavioto, lende committee members MAATWA. Madam, nilikuwa replaced kwa Kupet, but once a leader, always a leader. Na tuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Baba Muumba wetu, tumefika hapa kwa sababu ya mzee wetu Kerongo ambaye ametuacha. Tuombea roho yake, tuombea familia yake, watoto wake, wale wote ambao amewaacha nyuma. Baba, wewe ni Muumba wetu, unatujua. Tuombea hata kijiji hiki, tuombea wote katika usalama wako, neema zako na mema yako. Baba, nani kama wewe? Hatuna mwingine. Baba, tukuomba sisi kama taifa lako, nchi yako pia utupe amani ili jina lako liweze kuhimidiwa. Tunamtakia mzee kwa heri njema na alale pema peponi. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Asante kwa nafasi. Thank you so much. There is a group of teachers. Those teachers who taught watoto wa Kerongo. Mahali muko nyote, simameni hapa. It's a request so that you take a photo with those you are learners, students, pupils. Can you come very fast? Wala walimu ambao walifundisha watoto. Kiombe kiki ya walimu kia someti ya bana wa Kerongo. Bana wa Kerongo walimu asometi kuna walimu hapo moka mwa kwebi. Ena igusara ate banga na someti ya bande. Imaidia sajoji. All the teachers who taught watoto wa Kerongo. Sikuwaita mmoja kusalimiana, nimewaita mpanga laini mpige picha. Emwanyo araliba. Abana ba Kerongo ko mwaralire ng'abarimu baino, they are missing you. Do something after this. Ikona igwe kana ika pastara andia nga ngege ndongerege ko kole kana tuarira nga nekebe, lakini naande tuata kanyora nga nekia. Ma abana barimu abatanya kanyora abana aba. It's a pleasure for the teachers to meet their learners after the fathers passed on. So I don't know whether is that good or bad. It is good. So can you take a photo? Mr. Umbat, former principal of Mavera Primary School, can you please pray for us? I want to say Umbat is the oldest. Yaani mtoto mmoja amesema wacha aonge nyamia kaombe.
Si mungeambia hata Kiganda. Madam Secretary mbia mwana asiri baga. Na botuta getego itawanga emirimo umwaka Kerongo akorete osa akorire nemiya. Botuta getego confirm mangana yari kira se program. Osiko yari libuya ineke nale. Na nataka niseme ya kwamba hiyo program ambayo tunayo mikononi mwetu, ukiangalia vizuri, ukisoma vizuri, ni confirmation ya kwamba mzee alifanya kazi nzuri, na kama teachers wa Omobera alitulea kwa miaka 21 so many years. We loved him, we loved his family, we enjoyed being with the family. We really found him nice and responsible, because he taught us a lot. He gave us all that we required at that given time, and in our lives now, we keep on remembering him and aping what he left behind to us all. So we thank you for the opportunity that you have given us, and we wish the family the very best, because we know it's a very good family, it's a very responsible family, a very capable family, and we know God will always take care of you, and those are our prayers. Wish you the best at all times. Mr. Nyamiaka, please. Baba mtakatifu aishie juu mbinguni, ni asante kwa vile umekuwa nasi kila mmoja tangu siku aliyezaliwa. Mbali huu umetuleta ni kwa ajili ya neema yako. Mwenda zake mzee Wilson Kerongo MAATWA amefanya kazi nzuri akiwa katika ulimwengu huu, na upande mwingine alikuchagua kama mwokozi wa maisha yake. Amelinda familia yake kiwango hiki, na sasa amepumzika. Simama na familia yake, iendelee ikikujua, na iendelee kwa kuiga mfano wa mzee ambaye alikuwa ni mzee wa bidii. Waombolezaji wote ambao wamekuja kwa ajili ya kufariji familia hii, msaidie kila mmoja. Tutakapoondoka kila mmoja kwa wakati wake, ubaki na familia. Na ya aina hii machungu sio hapa pekee, yako pahali pengine kwa familia nyingine mbalimbali. Waonekanie nasi pia ambao tu utukumbushe ya kwamba yapo, ili tutengeneze njia zetu. Tumeomba tukiamini ya kwamba utasimamia mkutano huu hadi tamati, kwa vile tumeomba tukiamini katika jina safi la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Thank you. Thank you so much. I now call upon Kepsha, Kenya Primary Teachers Association. Asante kwa nafasi. Kwa majina mimi ni Mrs. Pamela Nyabuto, Principal of Kindo Girls. I'm member of Kesha Kenyenya and Kesha Kisii County and National Kesha. So hapa tumekuja kama kamati ya Kindo Girls, na wale tulikuja nao, please wana kamati wa Kindo Girls mkuje kwenye mmoja wa familia. Thomas MAATWA ni committee member. Please, wherever you are, Mr. Nyamemba and Dennis, you are here. So tumekuja kwa niaba ya kamati ya Kindo Girls kumfariji mmoja wetu, na tena nimekuja kama neighbor wa hii mahali hapa kwenye tuko. So ni pole sana kwa familia ya mzee Kerongo, na nimeona mzee alifanya kazi nzuri. Naendelea kuwaambia msiogope, Mungu akae na nyinyi, aendelee kuwatunza kila wakati. Hiyo inatoka katika kitabu ya Isaya 41:10. So nitampatia mmoja wetu kutoka kamati yetu aombe. Mr. Nyamemba. Thank you so much, madam. Let's pray.
tato chole goro tuajira soko suwa to wakra ngambu yamano asengencho kwa begete mwa keronga senseye naendo kamwa byonsi na kamwa kisemine chinguru kyokolegasi mpaka litukulia kwa mweteli egete tuatigire familia asa maokao onyako basini asenjira ya bene onyara ko mimungina na bana bae na community yonse ngi mumu mabera mange twegene ngwa twigule ke atu asabe twegen ta seritere Yesu Kristo ngolito. Thank you so much, Kepsha. Before madam, there is a donation from our BM members who are not there. Walisema they are with you, so you can have it. Thank you so much. Thank you so much, Kepsha. Kenya Primary Health Association ni kama wako. I now call upon any TSC representative if there is. If there is, they are not there. Education, retirees. Walimu wale wamestaafu because they go saying I don't recognize them. Kwa miaba ya walimu ambao wamestaafu, wale walistaafu kitambo kidogo na wa hivi karibuni, nasi tumeleta lambi zetu katika hii familia ya mzee Kerongo. Hata ungetupatia nafasi kwa maana huyu ndiye senior most, aongea neno alafu niombe. Okay, thank you. Na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tumekuja mbele zako tukiwa wanyonge na wadhaifu wa dhambi. Utusafishe dhambi zetu tuwe weupe. Familia ya mzee tumeileta mikononi mwako. Na sisi sote ambao tumefika, Baba, tunaomba neema yako iende nasi. Tumeomba na kuamini katika jina la Yesu mkombozi wetu. Mimi nimeomba ni Mishael Nyaundio Kyoga ambaye ni relative wa familia tena ni mwalimu. Asante. Thank you so much, Master of Ceremony, for giving us this chance as teachers to conduct with the family. Before I leave, the dengira nanka anku anegente kemo kunya kusabutole sadaka. Madi gose koro gose sadaka maarumu gose ngaki sadaka ya kujenga nyumba. Nduna balimu, our statement is wanya bakoira baratoa egera banyole sibakorusi baire ekiagera mbama etingi to bwate kibago chakoi. Otherwise, I don't have much. I want to pray for the family. I want to pray for the visitors, for the mourners who came from far and wide, that when you get back, may God give you journey mercies, and may all of us be blessed. My name is Lucy. I am the Executive Secretary and the National Executive Council member, Nyanza, NAT. Christ followers, very fast. Tuondoe monotony kidogo. Then tutafuata sauti ya Yesu inaita kurejea kwake nyumbani, na bado nuru ya wazi, ingia ya mbinguni, ingia ya mbinguni. Sauti ya Yesu inaita kurejea kwake nyumbani, na bado nuru ya wazi, ingia ya mbinguni, ingia ya mbinguni. Duniani kote Yesu
bakena banne bwaire byaiga oyo no mongina bwonchera eyene kwaya yaru asonchera ari amenyete mama eto intune kwaya onchera. Sababu hii ni professional colleagues wa Thomas. Tutaruhusu representative mmoja aongee kutoka kwa judiciary, mmoja kutoka kwa National Police na mmoja kutoka kwa ODPP. Tutaanza na judiciary. I'm told there's a magistrate here. Kuja tuko. Kwa majina naitwa Johnston Munguti. Nafanya Migori. Nilikuwa na Maatwa alikuwa prosecutor kwa koti yangu. Tunachukua hii nafasi kwa upande wa judiciary kupatia familia ya Thomas Maatwa rambirambi. Pia ninachukua wakati huu kwa niaba ya station yetu ya Migori kuwapa pole familia na jamii ya Mr. Maatwa. Kile ninaweza kuwauliza, unajua mzazi akipotea, wakipoteza mzazi, sasa Maatwa anajua ndio atakuwa baba wa hii family. Nataka mmushike mikono, msaidiane, na tunajua kuna shida kwa kila jamii. So for the neighbors and the relatives, msichukue hii nafasi ya kuvuruga hiyo familia, na waomba muwashikanishe na tuendelee kwa kuiombea hii familia. Asanteni sana. Asante sana. National Police. Kwa majina anaitwa Dennis Nyarango. Nafanya na National Police Service Kamagambo Police Station. Kwa niaba ya Kamagambo na kwa niaba yangu tumeleta rambirambi zetu kwa familia ya Thomas Maatwa kama mwenzetu ambaye tunafanya naye pale kazi. Wacha Mungu aifariji familia yenu. Asanteni. Asante. Pia tuko na wenzetu wa probation service. Hao wote tunafanya kazi pamoja. Probation. Na wasalimu katika jina la Yesu. Naitwa Beatrice Odima, nafanya kazi na probation, na department yetu inafanya kazi pamoja na prosecution. Sasa tumekuja kupatia familia pole. Tunaomba amani ya Yesu iwe nanyi. Asante. Asante. Vile mmeambiwa, ndugu Maatwa ni wakili na ni prosecutor. Atungekuja zote atungekuja zote kutoka Nairobi kwa sababu wengine wako kotini. Na pia mdozi wetu Nudi na Haji angeweza kufika kwa sababu zingine za kikazi, lakini ametuma rambirambi yake ambayo itasomwa. Kabla isomwe, Maatwa kwa sababu ni wakili, tutaruhusu mtu mmoja kutoka kwa Law Society aongee. Ngereza, karibu. Na wasalimu nyote, hamjambo. Mimi kwa majina naitwa Ngereza. Mimi ni wakili na I will wish to take this opportunity to concur with the sentiments za wenzangu wenye wametoka hapa kuwa wacha tuombee familia na wakati mgumu kama what they are actually undergoing at the moment. And as some of the speakers have actually said,
let us support the family. Hii ni wakati wanataka maombi na ni wakati wa baridi to the family. So on behalf of the LSK na mawakili wote, sisi tumeleta rambirambi zetu na tusidi kuombea familia. Asanti sana. Mungu awabariki. Asanti. Sasa nitaita Wall na atasoma risala ya rambirambi ndio hii ya mkubwa wetu Nurdin Haji, akimaliza ataiachia familia. Na wasalimu nyote, hamjambo. Niko na rambirambi kutoka kwa Director of Public Prosecution Mr. Nurdin Haji. Nitaisoma vile ilivyo. Imeandikwa kwa Kizungu, nitaisoma hivyo. Condolence message to the family, friends and relatives of the late Wilson Kerongo MAATWA. It is with deep sorrow and great sadness that we have learned of the death of Wilson Kerongo MAATWA, father to our dear staff, Thomas Kerongo. On behalf of the board and the staff of the Office of the Director of Public Prosecutions, or DPP, and on my own behalf, I wish to convey our heartfelt condolences to the family, friends, and relatives of the late Mzee MAATWA, and pray that the Almighty God grant you the strength and grace during this very trying moment of grief to bear this great loss. We thank God for the life of MAATWA, who was a resourceful member of the society. His hard work and kindness shall be missed by those who closely knew him. Together, we want to acknowledge and share both our joy in the gift that his life was to us and the pain that his passing on has brought. In doing this, we lessen the pain and remember more clearly the great moments we shared with him. We comfort ourselves that even though Mzee MAATWA is gone, he has left the lasting legacy of his mentorship and selflessness. The ways he touched lives in society will remain, and I ask you to keep those memories alive by sharing them with one another and by emulating him. Our thoughts and prayers are with the family, who must now accept this sudden reality and hope that the good memories about his accomplishments in life can help ease the pain of his death. We pray that the Almighty God comfort and strengthen you all. Thank you. Nurdin M. Haji, CBS, OGW, Director of Public Prosecution, dated 26th May 2023. And may God bless you. Thank you. Asanti. Nitaomba wale wa ODPP mpaki nyuma mchukue picha moja, na tumepeana pole zetu kwa familia. Mungu awafariji. MAATWA utakuja tu kidogo. Nitaro moche we dhahabu mambingia Kona mwegende yeso weka Konda koro wancha kwae Minyetige of Meshach from KU pia jiunge nao. Where milk and honey flows, I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days, I will walk in the golden street. One of these days, if I trust in Christ alone, if I take care of His word. Nere ensengi ya kobua Aso kwege na twayerora Tatanigo atuganyire Otoro seria obomenyo Sengia. We're taking too long, please. Hello.
ambia mono ase tutamanye tinimbale ngatole eto ukena chake igo tigango tora nyoro monta from KU a representative wako wanege mfekemo, and then the friends of USA will also be able to talk. Alafu mtatusamea tuta mix hiyo lugha ya Kizungu kidogo tu, sio nyingi, na Kiswahili, because unajua ukikaa hapa mwingine hatasikia, ama sivyo mtu atafikiri wewe ni wa country music. Hebu huyo mtu wa KU yuko wapi? Mmoja tu from KU. Yeah, just we panda pale juu alafu uongee. Thank you. It's very emotional to be in such a gathering at this hour, but Meshach and the family, we've come to comfort you, to give you the moral support, and to also encourage you that you're not alone. We are a family, and we'll continue being a family. Anytime you might need us, we'll be there for you. And from the friends who did not be, who are not able to make up to be here, just know that they passed a condolence message to you. And my last take to the family: Dad has left us, but the biggest challenge is the shoes that he has left behind. How are we going to be able to do it, to fit in them? So to the elder brother, we're praying that God gives you the wisdom so that you may be able to lead the family in the right course that Mzee wished, if he could be alive, he could have led. So I request one of us to come and pray from KU. Let us all believe and pray. Our dear Heavenly Master, we come before you this moment. We want to thank you for this time. And thank you, Lord, for the family of Mr. Kerongo and all the family and friends who are here. We want to thank you for the life well lived. And as we are on with this journey of life, may you remind us to keep our path straight. And may you guide us through this. We pray by faith in Jesus' name. Amen. Enjetiga nkwane ngukwane ka usike gonsinya to kwende ke songo mongire wo bitoro kino mo gotunde lakini anse itonde njetindio musani o Melsedek tindio musani aninka Melsedek no yo minto na periods na araria intuto mede na wisco twamenyire miaka itali meke igo arimo batena muntu na bako enda masamba lakini ngakigo twakoreki toirana abantu baminto baspimia mole twagwite nako kunande ngwakara nyasaye mbia mono ngego maite twagathabina ntuna abantu bari maiga kabisa sisi keime lakini alikara kwa honorable no ali doctor alindo bwate doctor as speaker moko tawambia mono no to bwate ke ganande MP. Can't we say thank you to my aunt? I could have said one thing, but I don't know how to say it. But I'll just tell you one thing: it is well with my soul. People have come here to say thank you. It's not because but God has given you the grace. You have friends here, no other friends outside Kisi. So what can we say? Whatever the Lord has taught you to say, lakini nyoro mwane nyaruka inyoro mwana mumura wasomye tuma itinga yara agende na kingi arabe nko bakerambye bona de story abantu nabange tuli ko ruri okindo ko chakara mata ali bwarama nto bwatu mwana boge tonto nto bwate Fred abantu nabange sana mu bale siko baga waisiko cha stay muraba beke igo morona mbaya nturamo mwaba sabirama ya kolita kemba kaleki mbache anda nyamba oje lakini mwa manyana abana abuna abaino umaiteke usinke na nyora keke kong na kiora na bwankwa nego na ebone nyombe ya onka yego chakobaga na tubwate banta lakini abantu mbayo asoko batika tena abao mwasabira na nande ke usiki tieto ke chenji na ki asa abantu baito bachire tiga bakaleki babero oro babioke
nandi ngitoja batebe kenene mwako uri tata urarire lakini ndolgo cha magombo noro cha matunda. We are celebrating his life. We are celebrating his deeds. Whatever he did, we can say he did this and that, but no. When you look at our bones, people are Nkiara bacha na itema miyabono nyasaye balinde. Bate brena ne ba italiane no maine nchekoro kuntenga oyo nyangara mbale ngomere nyangara na tewa nyangara senjo mwensi pimo kanyetende na noyo bwonjera lakini nyangara nero iko baraki buatoro ninka Kerongo ntata moke mbiamo. Hello. Bantu ba mintombi yamale. Tabato kwa nyama tangaro. Boseban. Na ende batera amatanga ko basobia tali wo weka. Ono njengo go John nyagaka. Jomo mwana weke nyoroga iga. Ase pasa isanya nyagaka. Ngera banta bange maitoruka na Charles Mainga. Na njeno yomo. Njeno muro kabere. So Isaya. Arabu nasema hapa ni nyumbani. Hapa ninatoka. Na mimi ni mtoto ya nyumbani hapa. Kwa ufupi tuseme hivi. Mimi naishi Amerika, naishi Kenya, hapa nyumbani naishi Migori. Niko makao 3. Tumekuja hapa kufariji hii boma na kusema pole sana ambayo kupoteza mzazi ambaye ni mzazi wa maana, ako na watu wengi na watu ambao ameweka kwa msingi. Lakini kulingana na maoni yangu hakuna kitu tunakuja kulia hapa. Sababu mzee mwenyewe aliweka boma yake, akaitunza, akaiweka bila naweka. Hata kama Mungu ampeleka, huyo alifanya kazi yake ambayo Mungu alisalia yeye afanya. Kwa majina naitwa John Nyagaka. Kwa niaba ya watu Amerika, si kama wako hapa. Okay. Asante. Mimi naongea kwa biana yao. In behalf, I'm sorry. Kiswahili na changanyika. Naongea kwa niaba yao. Na tunasema pole kwa uzuri. Sasa ambayo unaweza kusema tuna represent Amerika na watu ya UK vile wako hapa. Sote ni marafiki ya hii boma. Tuna mengi tunasema. Nasema kwamba hii boma tumeombea mema, wale wamebaki waende ukaa na wajipange kama mzee aliwapanga. Sasa na wengine wajua matanga iko na maneno mingi. Wenye amekuja hapa kusema yake hii ilikuwa hivi, wachana. Tunakuja hapa kwa maneno mazuri peke yake. Hapa was in behalf of American and in behalf of watu kutoka aita Brazil, Britain, whatever. Nasema asante tumekuja hapa kusaidia kuwa kama witness kwa hii matanga. Sina mengi ni kusema kwamba Mungu awabariki na sisi pia Mungu atusaidie pale tumetoka, turudi na usalama. Thomas, kwani mtoto yetu tuko na wewe hapo Migori. Tafadhali tuweze kumaliza. Namaliza. Samali tafadhali. Thank you. So kwa hivyo nasema asante kwa Mungu kutuweka hapa, aturudishe nyumbani na nyumba yenu ibaki kwa usalama kwa mikono ya Mungu. Asante. Praise God. My name is Brian Gisore. On behalf of the association, we want to thank the Lord for this family and whatever happened. We just want to wish you, Phyllis, Melly, and Meshach. May God bless you and keep you
and give you peace and to enable you to arise and shine even from where Mzee left. God bless you all. Tupige picha. We salute, please, cause of time. Kenya School of Law, kama tuko na members ambao wamekuja. Where Mark is a student. Okay, thank you. Mmerahisisha kazi, wamekuja pamoja. Huku wakiendelea kupigwa picha, we want to recognize the presence of the following. The office of the county women rep, mekaribishwa. Senator Okenyuri, karibu. Our member of county assembly, Amos, karibu. Na wote wengine ambao tutapata majina, msikie mu pamoja nasi. Asante kwa kuchukua picha. To salute. Thank you so much. Motemo mwamu kwaya, motemo mwamu church kwaya huku Nyangeti kikiandaa kwa sababu ya kumkaribisha mlokole, mjiandae kwa sababu ya wakati. Marafiki na pia tunafanya kazi pamoja na Peter Isinta, na kwa hivyo nitachukua muda huu kwa kuomba. Tuombeni. Our Father and our God, we thank you for this opportunity to join your loved ones, Peter Isinta and the family, as they mourn the demise of their beloved father. I pray, Lord, that you may comfort them during this difficult moment, and may this family continue being united, being working in peace and in love and in harmony. May you guide them throughout the rest of this period. We bless you and we glorify your holy name. In Jesus' name we pray, trusting and believing. Tukishikana mikono kweli ni raha ajabu. 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 Tukishikana mikono. Wono asasingo kinsa kyakire ototagete kwariga ni pasta ntogwa atia yande tokona komenta ga kora kinsa iki kyabere saa 8 igo tigansa betwariga ni pasta tatomo chenu oyo le igoro twakoira ne ringa buya mona asengo yeka kyobogema
na mbuya mono tato monena asenge chogwa turendira aba twensi to asege egondeye wete kerore mo itokorwa to gita sobo ikubwenseje obete guturenda bono pomera nirega na nditokoira niringa mbuya mono asama tukonzi kironga abeiro koba monaya ase mirimo yawe emechenu asenge chogo kurangeri na gukurerera wikira kwa murendire chingaki Jones kwa Moses ni asenka yae kwa mutigira matunda ya atigaira asore na inde twanyabekira asoro nyare kunyarenda wethera muna kwa barendete na bikari kwa barwaniriza asenga chogo kubaye byego ebyo bono morandi orabo gochekera goje gukwana kiriara abo gukwana tato monene kiaga che family kiaga che na bamate kiaga che na itwa banyene ni abamate bonsi bacha senkeye kirara nyare gukwana kurwa sare kane kurwa suburu tibwao wethera asenga chogo buya bwao gotorera muna bana bao bono twamanyire ng'onsi naikirane goitera asenga chogo buya bwao nubwo mwana Yesu Kristo yoro mutoria. Amen. Tunaingia sehemu ya maupili, lakini kabla ya kuingia hapo kuna wachache tu nitaita hapa mbele ili waweze kuonekana watolewe picha ili tuweze kuendelea. Unajua huyu mzee kabla ya kulala alipanga vile masisi yake yatakuwa. Alipanga na alisema fulani na fulani na fulani waongee. Kwa hivyo wale ambao alitacha ndio nitawaita hapa kidogo waonekane hapa. Kuna mmoja anaitwa Faiz, ni kutoka sehemu ya Transmara, kama yuko akuche. Mwingine anaitwa Kuntai. Hivyo mimi sikukuja mwenyewe, nilikuja na Wamasai wachache kidogo. Hata mimi naitisha hao wakuja hapa mbele mwaone, maana hao ndio marafiki ya mzee baba wangu Kerongo pande ule. Kwa hivyo wakiendelea kukuja, kufanya haraka, usimame na mfanya haraka. Anda sikuti jangu tu na kwa mata dola nasi ai. Dola dia jo wita na mbio na ko sia ye kinga le yudi kya sa na ji dola otai. Anda siku sinda na dola ndai aju ta ba tu ne weji. Na ko na au banda jo anda siku no ta haraka ba dola sini yetai. Basi wakiendelea kukuja, mimi sitaki kuongea mambo mengi, maana mimi naitwa Kuntai. Alafu Kerongo sasa mimi ni baba yangu. Yeye ndiye alinilisha pamoja na mama. Alikuwa wakati wanalima mahali huko kwetu shamba nikiwa mdogo. Alikuwa nikifuata kutoka nyuma na chukua hii uji wanawacha hapo. Ninakunywa. Alafu saa nyingine naona kikombe mzuri nasema hii sirudishi naenda naye. Kwa hivyo mimi kwa huyu mzee hakuna jambo nitasema. Kwa hivyo hawa ndio Wamasai wa pande huo. Kwa hivyo mimi sina mambo mengi. Nasema tuma ndugu zangu poleni, mama yangu poleni, ndugu yangu Rina na wengine wote kwa ujumla. Nasema poleni sana. Kwa hivyo nawachia pasta ndugu yangu naye akuje ndiye aombe yeye mwenyewe. Kwa hivyo karibu pasta. Basi nami nasema kwa jamii, familia ya Maatwa wote kwa jumla ya Kerongo, mzee Kerongo, nasema poleni. Ndugu wetu Thomas tunasema pole, mkuwe na nguvu na Mungu atawasaidia. Basi kwa sababu Kerongo ni mzee tumekaa pamoja na amani, ni mzee ako na mafunzo mazuri sana, lakini Mungu poleni sana. Basi hatuna mengi, tunasema pole. Nataka tu tuombe, tuwawachie amani wa Bwana na tufunge macho tupate kuomba. Mfalme wa Bwana, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mtakatifu, Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Bwana, tunasema asante kwa jamii hii, maana wote popote mko, yule wa picha kainilika ni yuan
Wasee wa makanisa na nyinyi mkuche haraka hivi. Wasee wa makanisa, want to recognize you that you are present. Wasee wa makanisa, wasee wa makanisa sijui wako wapi. Yule wa picha, yule wa picha, yule wa picha. Wasee wa makanisa nyuma hapo kidogo. Toa picha kwa wasee. Kama mmetoa mtatuambia mmetoa. Wasee mikono kwa sababu ya mtu mmeona. Asanteni sana, enda mkae. Pastors, meona pastors wako. Nitachukua muda mfupi sana kwa ajili ya neno, kwa sababu najua ya kwamba muda umeenda na wageni wengine kama hao akaunti hawatazungumza. Kwa hivyo naomba munipatie muda mfupi sana kama 15 to 20 minutes only, that I bring the word of God before us. Mzee kabla ya kulala vile niliwaambia, alisema vile masisi yake yatakuwa. Alisema wale ambao wataongea, kwaya ambao sitaimba vile zimeimba hivi, na pastor alisema pastor wake wa district ndiye atahubiri siku ya leo. Kwa hivyo ninasimama kwa sababu yeye mwenyewe ndiye alisema ya kwamba masisi yake niweze kuleta neno la Bwana. Nilipokuwa naangalia hapa, kuna kijana mmoja aliandika statement anaitwa Meshak. Kuna statement aliandika hapa inasema hivi. In the book of Psalm 90 verse 10, that's where I quoted from. It says, the life of a man is 70 years, and by reason of strength, 80 years. God added you 7 more years on the 7th, a sign of completeness. For what we thank him, yours was a life well lived. Your legacy will see the light of a day. That is the statement that this son of KERONGO made in this paper. And I want to begin from there. Najua ya kwamba tumechanganyika, tuko na wale ambao waelewe lugha yetu. Kwa hivyo nitazungumza kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza kikukucha, lakini Kiswahili sana nitatumia. Kwa hivyo huyu mzee ameishi dunia hii kwa miaka 77. 77 years. Biblia inasema mwanadamu anapatiwa miaka 70. 70 years. Sijui kama ile mlipeleka wako, kwa sababu nikipenduka hivi nipatie hiyo kindly. Nataka mtoe hii kwa sababu nikipenduka aiongei. Mwanadamu, Biblia inasema God has given us 70 years, miaka 70 ya kuishi dunia hii. Lakini tukiongezwa, Biblia inasema inakuwa 80 years. Na hiyo ni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Huyu mzee aliongezwa miaka 7. It is upon us years. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa sababu alimuongeza miaka mingine 7. Na huyu kijana aliandika 7 according to prophecy is completeness, ya kwamba hapo ndio sasa alikuwa anafikia mwisho. This completeness. Wakati nilipata habari ya kwamba nitahubiri hapa,
nilianza kuangalia nitahubiri nini kwa mazishi ya mzee Kerongo. Then I came up with a topic which states, the topic which states, victory over sin through Jesus Christ. Victory over sin through Jesus Christ. Ushindi juu ya mauti kupitia Yesu Kristo. Ushindi juu ya mauti kupitia Yesu Kristo. Kuna watu watatu waliniita na wakaniketisha chini, waliniambia, Pastor, mimi nikikufa masisi yangu nataka yawe hivi na vile, na wewe ndio utahubiri. Kwa hao watatu, huyu mzee ni mmoja wao, is one of them. And that's why when I was seeing the topic to bring before the congregation, the Bible says victory over sin through Jesus Christ. There is victory. Kuna ushindi wa mauti kupitia Yesu Kristo. Kitabu cha Warumi, kitabu cha Ufunuo, the book of Revelation, chapter 1, verses 17 and verse 18. Kitabu cha Ufunuo sura yake ni ya sura yake ya kwanza mstari wa 17 mstari wa 18. Biblia inasema nini? What does the Bible says? When John see Jesus Christ, he kneeled down. Biblia inasema alianguka chini alipomwona. Biblia inasema nilipomwona nikaanguka miguuni pake, nikawa kama yule ambaye amekufa. Kwa hivyo akanyosha mkono wake wa kulia akaweka kwangu mkono wake wa kulia, naye akasema, usiogope, don't fear. Mimi ndiye wa kwanza na mimi ndiye wa mwisho. I'm the beginning and the end. Yes. 18. Verse 18 it says, 18. Na oyole moyo, mimi niko hai. Inje konye na kule. Mimi nilikuwa nimekufa hapa awali. Na ligerelia niko inde moyo. Na tazama sasa niko hai milele na milele. I'm alive to the end. Ninde nebigorero bya makweli, niko na ufunguo wa mauti na ebyasaba kule, na ufunguo kwa mahala ambapo kwa wale ambao wamekufa ama wafu. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba Kristo yuko na ufunguo wa wafu. Kristo yuko na ufunguo wa wafu, na mahali ambapo wafu wako yuko na huo ufunguo. Kwa hivyo Biblia inatuambia ya kwamba there is victory over death. When Jesus was on earth, wakati Yesu alikuwa dunia hii, Yesu alifufua watu wengi. Mmoja wao aliofufua ni mtoto wa Jairo, ndiye alifufua kutoka wafu. Mwingine alifufua kutoka wafu. Biblia inasema ni Lazarus rafiki yake alimfufua kutoka wafu, naye akaanza kutembea. Na hiyo ilionyesha ya kwamba nguvu ya kushinda kifo ilikuwa ndani ya Kristo. It was in Jesus Christ. Biblia inasema hata ingawa aliwafufua hao wote, but they were subjected to death. They were resurrected, yes, but they were not clothed with immortality.
they were subjected to death. But when Jesus was risen from death, wakati Kristo alifufuka kutoka wafu, kitabu ni cha Mathayo 27 mstari wake wa 51, 52 na 53. Lakini nataka usome mstari wake wa 52. Biblia inasema nini? Biblia inasema timbere tikamanuka tigasama na emebere menge y'abantu abateni konye bakure. The graves were opened when Jesus came out from death, from the grave. The Bible says the graves were opened and the saints or believers come out from the graves. Wale waumini walitoka kutoka ile mahali walikuwa wanawekwa graves, walitoka wote. Walipotoka, Biblia inasema nini? The Bible says kabarura setimbere, walipotoka katika graves nyuma yuko boka, baada ya kufufuka kutoka wafu, kurwasimbera nyuma yuko boka kwa Yesu bagaswaso, baada ya kuamuka na Kristo. Biblia inasema ya kwamba waliingia kwa michi mbali na watu waliwaona wakiwa wanatembea, wakaorokera abange. Kwa hivyo walionekana na watu waliwaona. Kwa hivyo watu walifufuka kutoka wafu, na hiyo ilionyesha la kwamba mauti hayana nguvu kwa Kristo Yesu. Mauti hayana nguvu kwa sababu kuna watu walifufuka kutoka wafu. Kuna watu walitembea walipoamuka kutoka wafu. Kuna watu walitembea. Biblia inasema hivyo. Hawa watu, Biblia inasema walienda na wakafika mbinguni. That's why the Bible says we have the 24 elders who are in heaven. Kuna wazee 24 ambao wako mbinguni. Hao wazee 24 ni jumla ya wale ambao walifufuka kutoka wafu. Therefore we don't fear about the death, because already death is conquered by Jesus Christ. Mauti yalishindwa na nani? Na Kristo aliyashinda. Kuna watu walifufuka, kuna watu walitembea, kuna watu walienda mbinguni. Biblia inasema lastly that the death will be conquered when Jesus will come the second time. It was conquered, and we have already seen from the Bible, and it will be conquered. Hallelujah. It will be conquered. The victory over death through Jesus Christ. Ushindi juu ya mauti kupitia kwa Yesu Kristo. The Bible says in the book of Revelation, chapter 21, verse 3, verse 4, and verse 5. Biblia inasema nini? Kitabu cha Ufunuo 21, fungu lake la 3 la 4. Nataka usome hapo. Nasema nakimbisha wakati because I know there are people who have not. Biblia inasema nilisikia sauti ikitoka mbinguni kwa kiti cha enzi, na hiyo sauti ilikuwa inasema Rorobo menyo bwanya sae nigo boramo na mwanya bantu. The tabernacle of God is with his people. Ere na menye amonaba. God will live with his people. Mungu atakaa na watu wake. Na barabwo na babe aba. Na wao watakuwa watu wake. Kwa hivyo mbingu itashuka hapa chini. Kristo atakuja hapa chini. Na Mungu atakuja hapa chini. Kwa hivyo Mungu ataishi na binadamu. Biblia inasema
Mungu atafuta machozi kutoka kwa macho yao. Haya machozi yote ambayo tunalia, Mungu atayatoa, atayafuta. Ama kweli tako baono There will be no death. There will be no death. Mauti yatatolewa na hayawezi kuwa hapo tena wakati Kristo atakaporudi. There will be no death, my friends. When Jesus will come the second time, when he will come, he will destroy death and there will be no death. Hakuna mauti tena kwa nchi mpya. Therefore, when Jesus will come, friends, when Jesus will come, wakati Yesu atakaporudi, tena mauti yatatolewa kabisa na hawezi kuwa hapo tena. Nataka usome fungo moja nimalize, because I said I will use 15 minutes. The book of John, chapter 5, verse 28 and 29. That's my last verse. My two last verses. Biblia inasema, the book of John, chapter 5, verse 28 and verse 29. Friends, never should you forget the topic. It says, victory over death. Victory over death through Jesus Christ. Biblia inasema, timokumia asaya, musifadhaike kwa haya. Mambo gani haya? Na kinsangutere sayacha ekera abantu bonse barasetimbe, watu wote ambao wako mafumbini ime baraiwerio biriaye, watakaosikia sauti yake na barabona basoke, na wao watatoka. Baria barego kora amaya wanafanya mema, asoko boki watafufuliwa kwa uzima wa milele. Na baria barego kora na wale ambao walikuwa wanafanya mabaya, asoko boki wawekina, na wataingia hukumuni. Kwa hivyo Biblia inasema wakati Yesu atakaporudi, wafu wote watafufuka. Hallelujah. They will come up. All dead, they will come up. Watakuja wote. Lakini watapokuja, Biblia inasema tutakuwa na makundi mawili. Wale ambao wanamcha Mungu watafufuka kwa uzima wa milele, na wale ambao wanakataa Mungu watafufuka na wataingia hukumuni. Sehemu yako itakuwa wapi? Mungu wako na Mungu wangu anisaidie ili nichague Kristo wakati nitakaporara, nilale nikiwa ndani ya Kristo atakaporudi, nami nimuone na macho yangu. Mbarenga wago sabo kwa ngomo nene na inchenkorore. Jinsa na rendile sana. I've used my 15 minutes. Tunaomba ngosabira tole family baadaye kwa mangana tarahera tigansabira kurandia. Tunaomba Baba wetu na Mungu wetu aishi mahali pa juu. Tunakushukuru na tunahimidi jina lako. Asante Kristo kwa sababu ulipokuja hapa duniani na wewe ulifufuka kutoka wafu na ulionyesha la kwamba umeshinda kifo. Wale ambao watakuamini utakaporudi watafufuka kuingia mbinguni. Bariki kila mmoja wetu kwa mkutano huu ili aweze kukata kauli, aweze kukupatia nafasi kuwa Mungu na Bwana wa maisha yake. Bariki kila mmoja wetu, tumeomba ni katika jina la Kristo na ndiye Mwokozi wetu. Amen.
ase daika yemo nganchere ndangeri committee ya the ya Nairobi committee ase more myoka mutu wake omwaka ebicha family n'abantu bendere kwa jumura bari ngamwa kwarte gasi biamono Madam Honorable Senator Makoro Nora Speaker the National Assembly Kisii County, daktari rafiki yangu wako hapa. Naona our area MCA Mheshimiwa Amosiondeli yako hapa. Mheshimiwa wa zamani Bibaa wako hapa na wengine abantu bose mora biamona soweka njena abinja noyo bwabinja aliyo basikurukiru ninde na committee ya Nairobi yarobetie mang'ana yo mwaka Kerongo ulioro musani oito. Kwa hivyo ninaomba mkwe watulivu kwa sababu tulikuwa na shughuli mingi. Wakati mzee alilala tulikutana Nairobi tukachagua kamati. Mwenyekiti ambaye yuko na sisi hapa Mheshimiwa Ramek Mkwa hakufika hapa, alikuwa mwenyekiti. Na mimi nilikuwa msaidizi wake. Katibu mkuu alikuwa kijana hapa Sami Onjera. Huyu wa katikati anaitwa James Onsarigo Mecheo. Walimua sometu mwaka Mecheo Kalerio Kindo. Huyu alikuwa advisor kwa summit ya council, advisory council. Na kuna wengine akina Kenneth Mochire kutoka Sengera. Kuna wengine hawakukuja hapa lakini rambirambi sao siko hapa. Wakati tulikaa chini kama kamati, mzee alikuwa ameugua sana kwa muda mrefu. Tukapata budget ya shilingi milioni 1.4 1.4 million. That was our budget. Sasa wakati tumekaa hii budget tutafanya namna gani? Na tunashukuru Mungu. Hiyo tulifika lakini Treasurer ananiambia pesa imeisha. Kwa hiyo msiulize pesa imeenda wapi? Pesa imeisha. Na mzee alisema asikwe pole pole. Ni kwa sababu tuko watulivu. Na kwa hivyo wakati tuliita mchango Nairobi, vijana wa mji ambaye ni daktari Mesak Onjera Isinta wakaenda kwa Mheshimiwa Barongo. Wakamwambia akuje kuwasaidia mchango Nairobi. So wakati tulifanya mchango, Mheshimiwa alikuja kufariji familia. Na tukachanga pesa. Yeye peke yake akahesabu akatoa shilingi 100 kwa hii mchango. Na wengine ambaye alikuwa deputy governor wa Kisii Joas Maangi akatuma 5,000 kupitia wa Sami Onjera. MCA wenu Amos akasikia mjumba alikuwa kwa mkutano akatuma 3,000 na kaongeza zake 5. Hiyo ilikuwa namna hiyo. Kwa hivyo wakili warafiki ya Thomas walikuwa kwa wengi. Marafiki wa Sami walikuwa na Isinta pia ambao tayari wametoka wameenda nyumbani. Mungu awabariki wafike salama. Kwa hivyo sitaki kuongea mengi sana. Nitaongoja tu niulize mmoja Edson Okuje uongee kidogo. Alafu na James Onsarifu. Asante. Familia y'omwaka Kerongo umuseneta Esio Kinyuli Mheshimiwa w'ensi yeiga w'ewodi ya Rora
speaker yaito musani onenya numba abageni bonsi pia wale mwacha gaiga bakuru Nairobi abakuru Migori narorero musani onora ali omonene Evanis wanda be county nara na bange barenga mbuya muno timi ya Nairobi na yarenge umuchamba ni mbarororo bakwanire nanje nabwatense muyane nakote nakorete so ndidi kwana mangana mange singa barayi bande mbara au kwana mangana mbuya muno abantu bali mumete siko mwayo mmoja na tawatrenete tawatrenete gabotambi ono ko nganjera James no monne tingu kwanura mwa kwana mugonjera ngorego. God bless you. Biyamana sana, biyamana Samaria tamuna mwayo James meche onsarigo abaiboli mora batura abasabe yentekemo ali Nairobi tutobwate keombe getabwati constitution elikire umwano onyetari goika sabande nekero boko bobokomu bande mbagwika gotwegete because abamura ba Kerongo ngoika bale ekero bokomu bole no nabagambi baitongo tobwate sifare Madam Wesi keombe gito getabwati constitution bono nae tuokaribishirari ekero tokorangerani ni ayerende uko abagotoka igotinda tanga tori gotoka lakini rende turojimbwango wacha mbuyamona asenge njorende mwate abatinda kwane kusiake igo abantu benderete muita abana baino nabange bataria mumanyitero batiara manaraire muchango njumaine ori professional center Nairobi nandi bunyasa gutwiki Nairobi nandi no torega professional center Jumaine ngoiga tubatine nyingi taria royo nime to mwa komboga na rai ikenyure kienderete gamangana makong naboigo mino nyomba muntu nare sengera alio choe iriere mino muchango no ori professional center Jumaine igo michango ya ine karo ibere igo ngega stokora mukaga na macheso yo ekaro moko tonyara injira mwara tukwani mwata mbiyamana nasaba sisi Mheshimiwa Spika Philip Nyanumba, Mwaseneta Isio Kenyuri, Mheshimiwa Amos, abarayibande mwese mora wakubwa kwa wadogo na salimu mjambo amwacha kwa mutata Kerongo nkarango iga biyamure naende omwajire ngeke birengerege akimoko nganchira ngire chideka bire choka pitangani nakira abana baminto wakili Merisedek Maatwa Isinta Ongoko ega simu akorire nyasawo sinikurwa tata moke. We don't take it for granted. Monta yobakere mbiyamano lakini no mwana omino. I salute you people. Timo kore mero nande kanaka. Tata tigabarare no morembe. Wakili tenena. This is a man who makes things look simple. Mangana agarenga ko ngakarongo mwakere simeyemo. Ontebiringa nerimo ense yarongea. Witario morai. Ndoko musabira maya. Wakili nyasawo senia na ndora umucho tata mokebia. Kento kyomo elio. Teto wakira baraiba itumbi ya mano. Mheshimiwa Amos, I saw your contribution on the group. Nyasawo senia. Karato wata mochango, you sent your contribution. Abantu bo mojumbe. Nolfason Obadia Barongo. Give him our sincere support and acknowledgement of what he did to us as a family. We will never forget. Momoteto mwakerambia mono ya samu sesenie nanda asagu tacha wanya kogoroka. Ndogo sabere mochumba ito buyagaki. Yani mosacho wojicha oyu mubwate bili ya 1.4 million. Oyu moka igerwe kabuno monto oba 1100. Monto ito bwate magombo gaki. Tawenda tio kwa magoro. Nando wosikwa. Igobono director ontegi yamusi na ramane chagaiga mate yo mujumbe muyamano Madam Senator Isio Kenyuri
Thank you so much because you didn't close your doors for us. Wakati tulikuwa tunapiga hodi, ulitufungulia, ukatusikiza. Mungu akubariki na akufungulie njia. Speaker, thank you so much. I saw your contribution. Finally, abantu b'Kenyoro enderetia amate n'abasani b'omutata moka Kerongo. Nyasaye seni ande keromoko genda mogende no marembe. For those who traveled from long distances to come and bid Uncle Bai, at least to wish him well in the land of spirits, we pray for journey mercies for you. Wherever you go, may God bless you. Nyasaye seni keromoko genda mogende no marembe. Onga Kerongo omonto anjite gakor kumuriango yugusoro. Ekiagera kara aritaya moisonde Kerongo amosaja boli. Agaikabu onen sambi nemboli. Aganda tinyegacha okonyenya. Abantu bali ba maite nyamanengia. Abantu bali ba nyangete. Goete ase Kerongo nenyameyo. Igo ba nyanja. Onga ketengo mbiamono. Nonye omomuro yo Kerongo, nonye Kerongo sira. Kerongo na totigera abantu. Momuro yo moneno oyo akarare ko ligwega sie serikali egantuma. Nari na mayeto omonto no mosomu. Ngaje karo Kerongo agonte una somete una kora. Omonto no mosomu kabeke riboti ya na bateta ke iriko nyeteba nere murige tebo nari gasi Thomas Mbiamono. Mbiamono. Mbiamono abantu ba minto bandreti family yo mwaka Kerongo mwesipi kwa chumra tuarete rambirambi gocha senke yo maremu mwaka oyo mwaka oyo no mwana one bali mutamanyeti bikeri mwisa kone onyuro mogotu igabono nambwete myaka boro rindeke gusi oyo mwisa kone igabono oyo sira no mwana one igo abantu bonsi barunya kenke na amanye no mura kwani hapa ya ino mwespi twabakirishega umunyamwanda bora no bonge kurwaria o babosiemo timbu atiande moko genda musabire nkeye Nyasaye na njogete umosani na karo kare gitara ari kare ndo bore mukuru Gideon oino nare tarambirambi yaye wetra sende oja senkeye igo mwana olio kararia mali alia kare gitara alia mbiare na rendere injongo sini okuwa netinda tugosumbwa oya siasa ba babasako bururi bakali okwana Mbiamono mali etanya ngwarangoro kwa bali mutamanyeti Mbiamono. Mbiamono sana kaseri baga na inche na wonko imokia magomba na manene ndeta senke yega ya maremu mwaka Kerongo batevye family nga pole sana amalieta ngoro ko David Kengere nigando mosini asanchibo magenche ali na mwana Josephiniare ase Patrick Osiemo Michael Nyakwara oyo renge momuro minto igo gando ekolera gocha senkeye Mbiamono twabaire ngore nene mono sana Mbiamono. Mbiamono abagambi ase nkwane inge ndaite gosaba aboro yuja ase family kurwa so mugambi Gideon mukwano arengega nando osokire asa nchiwo kyango mugambi muturi no arenga lakini aero osokira ake oteba mbaye pole yabo chifu mageto no arengega iga na kwane family nando thingamba sabiri ibaga bona singenjo chifu onene rabwa matanga ndikiru ari muskones masiusam unyambu na ikaga nando genda ero tinda itiko kwana nga mosomi abana oyo bwata maiso kodiki oeroreire tiganda ngeri asama skania maneno mheshimiwa amosiondeli oreta abagani bande mbayu. Mbiamono sana assistant chief Pastor Darius Philip Mandera Mbiamono sana naye ase korandio kuyo kwa retira se family family yo mwaka Wilson Kerongo no mongena maukoro Rael Bikeri
abara bamwabo mwaka orina mwaka nyariki mwaka ondieki mwaka onchera n'abakabande ase ekeye abana bo mwaka Kerongo Maatwa batigaire bakorawo na musanio ne wakiri Thomas, of course Magomanaro Josephine, Meshak Melzedek, Isinta, Nongoko, familia ngima kwa jumla na Phyllis, familia ngima yo muchoma atwa, musangerekano mugima ochira the leadership, Omoske, the Honorable Senator, Mheshimiwa Esther Okenyuri, the Member of Parliament, represented Igana Constituency Manager, the Honorable Speaker of the Kisii County Assembly, Mheshimiwa Philip Machukinyanumba, the representatives of Office Yomo Women Raibuito, Mama County Danya Toto, Kanisengima, abakena banemu achira kwa kirolia senyangi yomo elio yomo waka Kerongo ngoro kiagesa mawakonga na umura. Ambia sana. Sorry, but I will try as much as possible. Litangane kigima ngontege tota bango mukutano tubwate segetie. It is a very unique gathering. Ono mukutano are very distinct in his own nature. Mwaka Kerongo timanye tie bali bakwano kwenye rantara chanki bakwanire, but I will tell you from the bottom of my heart ngoyo no mwaka obegeto musingi omanene aschisemi cyabana bahe. Mwaka sokoro yane Kerongo orairalia no mwaka wabagaka balia bake Kerongo kina na inchina roche bago koromo kyomonene sana asogo somya bana nabagaka bagasana bale kole mabumanyi batema kibunda babongorole bituma naende batema kibunda echoche school kwa kanda bana babe school fees nchina twarete privilege ase familia yo mwaka Kerongo abana abaye buna baikaranstega bonse naende tumanye cyo mwaka Kerongo abwate narara bali barabo mobera boarding primary school mwaka Kerongo na nchite sana school yo mobera yegi Adventista akato kina mwaka akabeka abana abaye literally bonse pia boarding school mobera naende tale koleta chibeza chire cash mwaka onigale kuimuka no mungi na bikali buna bara ewitora abanafunzi toroche tore skuru tore klasime torocho mwaka Kerongo no mongina bikeli bagutema kibunda korogeita. Absolutely unique kind of parents. Ekeko geresa eli musangerekano yo kirira abantu bayikaransira bagakise jintagete go pay tribute wakiri Kerongo na inchina tiwe tibiya naranga tinko machese nyangi yo mwelio yo mwaka Wilson Borabu. Naende ngakiri akaroma nyete timanye tigoserero mwaje mugatiga abakambale nabaro bakaremire buna Kerongo ale kole manto to mwaka ole koro kwa ntabontenga bali gutema kibunda mwaka chivuralire chivwa muyabi no mwaka Charles ga mukwa mwaka ondeli machuma nara natamete no rengo mwalimu bo twale gutema kibunda bolio bayana twale kubuka mambi abantu saa 11 bakorosiero ngoli nebibuyo togo chikolema sakoro kumurogi embura yababwatororo abantu basunyunta chigende bakoleta elinde bairera abane school. It is a rare, and I've seen the tribute chabana ba barula Daktari Meshak. Daktari Meshak tena. Daktari Meshak was actually my classmate. He is already a lecturer at the Kenyatta University yoyo. Rocho basomire with that kind of support mwaka baira Daktari karanza na abana ba bonds paka babyo kiromo sangerekano obereiga. Wata to ko ba kirambya mona kiromo ikaransire asomo yegoyoiga. But I want to say una onchera kwana. Sasa maskani amana wakiri because we have discussed my brother Melzedek na biyamano. Una onchera kwana abana abarwanereire tatu mwabo sana. The last time nalenge na Thomas ye town ye kero mwaka guchi kwirana naende nyagitari Kenyatta. Actually nko mu advice list yamalyoga abwate list ya nene bakankararo mwaka mabira. I could be able to see the man of struggle. Familia ya bekira sokorwali ya mwaka. Lakini lende una daktari hata baga Dr. Meshak na Philip Pastor Philip Botewa. Oko na yenero yale nge sabali yo mwali yo mwaka no wancha kwanya sai kwa kole genda kieki bakolekani
barenga na nje somo sangere ko bao saba Nyasaye konye familia na ndaya yao samelinga bahada ya makweli wa samelin koro pia sana nitake kuwa na amangana mangi. I only want to recognize nga somo sangere kano yoga naroli so many abantu abange barega nara director ito administration director Kisii County Government director Skygo director Salute Kurasol Gideon tigo ya okora tama director you know okora na Kisii County Government in administration nara the advisor to the office of the governor on matters of cooperatives Mama Sarah Nyainya Madam Inchokwa Negenta Kamo. This Okwande, Madam Wanesenyo Yawakwande Salute, she's the advisor to the governor on matters of cooperatives. Nara Wagania Wanga, Nara the former CDF manager, Mwarimu Magwa, Tima Josemba Konyorali Baga, Inchokwa Neda Kaya Moyoka Maikoleta Wagania Wandabare. Mheshimiwa Onderi Wensemeye, thank you very much. Pole ndugu yangu wakili na wana bamino. Wakili na musani one for quite some time. Na boigo na wana wamu awone nkeye tuwakori nere a few things that were very very present. Awade tekuru ngora yane asumo choe nene sana. Because of time. Na wale abagambi kwachira nabo abagambi bachira kyagambo musike Onderi musike Nyanumba the senator ito na tuwa tena ntuko Bomachoge na korubusini in totality wanda torote abanga na nara kuiguro kwana buya kera gwatwa nayo tubwa tali azokoreto morembe te by pattern no mintu Nyanumba. But secondary, I only want to say ngarende ekemon keringa ebibyons pimuna toko batogiga that is not all. Goto tagete na intutu ebiuri koruga so that muna moko nyagosuka elieta litigarega na indo twe tugeke ko tomorrow. This mse moise koligereria a future na ba ligereti a future. Onyechengire properly, and that's why you are able to talk about daktari wakili. Na into toligereti a future and toligereti insauka. Yo minto Nyanumba, we have Bomachoge consultative forum that is now being read in the leadership. Yo minto Amsoneri is aware. We want to be together. Tumerane totevaninga, where are we going? Remember, we are the third now in the county. We are the third commander in the county. We do not want to lose it. We want to proceed tomorrow where we are going. And therefore, Mr. Mheshimiwa, please make arrangements and let's have that meeting. Thank you. I appreciate it. Thank you so much, Principal Mawa and the Principal Nkolitaya. Principal, wish you well. Wakiri no bwata basani baga bange tegetewo identify naro limu atali na barabu sawali ya siasa mo wakiri no mwana ODM narora director Nyamache o Salute Kurwa sole bano nonda director oli Nyamache director Salute your brother Musani yo Videris Chuma Salute ona basani bane my brother Metsera Seret Chuma tenkwa bole tshukura to bole tina Seret nchukwa ne genta kama you can 1 minute. Arafu nindo chairman ya ODM ya constituency Musikontegi, I recognize your presence. Biamono Mheshimiwa Amos aiche asoko ngari wagandere musani ono mugaka Kerongo no mugaka buna matogiri gocha no mugaka wenge bumukia mo especially sabana abae Tomasi tumanya inenere mono na no musani onne oime mono kabisa okonya na tole binte binge so familia ya Kerongo yonsa traj aki toko bate more mererie asobo kongobo Nyasaye nagambe tuno mugakoria sa jire yeto musabira maya bia mona bantu bami bia sana my brother monde tere esani eliga mumbe kiranga esani yerongoli thank you chairman yaito ya ODM omoske Kontagi inchinaurere musanio family ya Kerongo all protocol observed Marieta ne gongor kwa Shondara
oyo bontegi seitomboch njo munyakerogo bwekeombe kia omoshike Amos no mochumbo ito abagambe baito. That cover very brief. Nkwanere family. Advocate Kerongo akara quality school na abole siasa. Lakini kira tangaswa. Ondoke tangasira abole. Na abole siasa ne kiombe kia ODM. Incherio na lina rocho bwanjanio bonene mwana na ise. Mugakorio rairaria na lina rocho aragati bwanjanio bonene ocha so mwana oye oyo bono rumu oyo rumu advocate Kerongo. Kerongo pole the foundation mwale ya ODM. Nere wona yagarire amusiaro mu MCA na ODM na ande tubate barango buno muchumbe asimbara tubune governor. That is the foundation of your father and you, especially in Bokamonga ward. Ekyo moeli. Oswati nara twanjete sana. Osene toito. Esio kenyuri. Na ande gasi akora nengia orentiro morembe. Tuyamono sana Mheshimiwa ne Amos Onderi. Se familia yomoaka tuoni Raira waka Wilson Kerongo tata ongina mama ukeli chindu buchiane bakora una mwakiri Thomas patata akolina n'abami no mwensi n'abageni abange bakira bakora una Mr. Speaker Sir Daktari Yanumba umusenetone Mochore naende towe togeri gorusiyo mu ituga esi no mwana mintokoruka n'abarayi abange ntanyare gwatura na inje muna chochu bibao igo na cha kifiangu naende mune miaka menge umusani bwe family ande nkanacha umwaka taturarire umuswahili agoteba nga mwenye macho ambiwita sama. Nchire nyangi mwaka yabeire tunashukuru Mungu naende ayetata wakili kera kwarengeri okindo no manyite injutu wakwe bijana na inje ngendembe Kenya si ntebe ngana injwe no mutatorina kera wakorete gasi kanso na inje lina ina ngo mu kansala na ende ebijana inje njembe oyo no mwana one na inje ndugu yane kera ego somario kindo na ina nge lab technician na rengwe toke chindu bujiriji ane muoranga na banga lakini yo na inje na rengwe toke na ende lirita to nuna aruarete na ende manyatoro hoteli Nairobi okumwira nyagitari ngana ende ugataka kongolire ndagera tore no mare miencha enkoro bwate nengia ayetata diganya saga gusini sana pia mono FJ yabe asante kenda bono ikaranse omugagori na ikaranse asante ono Mheshimiwa one ijetini go kwana kende na maiga tu kondeta na ndi mu matinga negeture inche na esio kenyuri igo tu arenge Kenya kwanza na ende no tore Mheshimiwa buna aretire timu ya ODM na babu no bara lakini we have made a deliberate move Mheshimiwa na ende ngotaibo tambi buna antwekera chikura chiaerire for the first time ni Bomachoge Borabu ndotuareti no nene bina tugateba siasa kando fiama kando tigatubwate sie abarayi bare Kigwanda batoretera amagenderero so ntuna bari tuwa babugwa ndoje nje naye uri baga bari tumwe abweta Amos no tore maiga ya ino kianda ge 10 ekero tokonya kuoma nesi ago tugwagirisa ari Kenya kwanza na abande babo gusina moro tiende bare korumena tiga basigikani inusigikani ariesi nande kwani gezongo dokonkorande kwagione sana kwana kabisa baba na nje tokoroje kunanga kikonya kogera bone kera ya ikire go Mheshimiwa uno magwateba
abantu bande kuna kwebanga bare chinyumba chinde unaba machoge bijenaro la wo Kerongo MAATWA yani yareta aba machoga amo na Kenya ngima mutagwanja muto ikaransi mheshimiwa speaker Nora namba isatu ase county senator Nora opatia barongo noare okorete gasingi ya so muchio muto ikaransi unaba machoge na intu tuwe bange go chimotu na intu namba isatu erote gote ko bakaige nto chimotu gaki so mheshimiwa ogorina buna bange ta masomo ya bana baye na intu naba machoge tubange tubege ntekemo tukwana serikali ye county na serikali ya national government nyasaye abaseni sana abarai baitu wanseromo siasio itoto bwate sekeri machogu na county ga tiga basikwe nyasaye abaseni sana Biyama sana. Biyama, thank you. Mheshimiwa Bibaho nchira kwa era sanera. Tigale jini manyete bintu mbitigale tabiki. Wataire 1000 shillings. Sasa kama kama tabiga yake. Naenda monyore ngokora ndo muchango baadaye. Ono mutata mukenga nchote by the way. Ngokora turo muchango ase nchomo ngino because I have information the truth na treasure ateba. Choza chons chikagende plan lakini mongino oyo onyobo ende nere twaja koletera ngora. Kinto kumutigara na ngento kegara gorobali. So we will do that as I come to the conclusion. Esenge ncho kwa invoke bali babu na babu yetu sababu ole chikura omulisi amukoro edaike yamo ya mheshimiwa Selibaga family ya MAATWA mono Kerongo omongino eraeri abana baye Thomas na bamino na batu akire gasenge yokorente ngore nene asenge tu asiri omosemi ncho mwaka Kerongo no mwali mono lenge Kerongo na ero chagiti school in 1968 no ansomete school ige school ye Kerongo wanje ba chageti muno mwali mono monene igona nche ni musigete ni mwanchirete ngimere makorete nemia omongina rairi ni maeta masikani kwa buna mumanyete bona nchira nango mwakorari tianya sanchirane ako chingu abana baye Thomas no mwanafunzi onolenge na nche na amosomirio kilo boys igona nche na bongo tebanga na abamino yasacha abachingu asebuna na abatebi gonga Kenya yaito na rodi abagambe baito gaiga ntogogete na inu senator esi speaker itona ndebo mwa msecho na barai bainde Kenya saba chinguru mokole merememia to chamo tokole meremo ikiara ntu bono nturi kuri chikura ntu bono to support ya barai ya baito bakole meremo to bwatira na senge jogo skamo ikona batuko aboli nganya sachi aba chinguru na inumbia mona senge joko jakolenta engurase na njira wana atabira sabali batamaiti eno kumuturi mokoro mbia mono anjiti ando etorokiana amaiga yo mongino mongaini donya toto ayo obakwani rimbi ya mure nambemo ase familia ya Kerongo omongina donya otebire ngapole namba ibere aiga bokimonge asomo esimiwa Amos akurwa achande tomongina ori sana asoko musaba amagenderero asoko musaba amache aiga bokimonge gotebara amache nderetia naro njira nere bakorigia aikira abantu asemechi wangoiga gesima kari wasa betake beresi wetoro mongina donya toto gesime kingocha kere ere bya sere bobe bono noko musabera maya akorere abantu bakisi county amaya egasi eri mwa moeta akore nera okora mbore magota bono egasi okora ki egokwana igo nanye bwatetense asegwodie gokorare egwodie ye nebwata abantu abaya sana senator egasi okora nengia kuna chairman yodiem yateba mbakoroche kuno okora bono rende nonyoteba nga 3% yeli ayegenda kwana oyo matenero gwisaransa ni president kuba gusaba 3% na hai musaba amabagabera atatu abana mwateba mbora basome tagusaba amabagabera atatu abana mumbari abatarikiri na erarete
komoko moe tax ya 3% musaba mabagatatu igokonya abantu barai bakisi county konga igo nakwanire bobe ganya saba konya tubugaterane ense tusabera namaya tubugaterane twins tokonyane mongina natwairo ngori omwana oyo no yose inoga nero maete kobugoria nchora nyore kiatonyire nari tokonya kurusikira atonye tigangate beire ngomongi namo ahererio mongine ero ngori nerare ero mugakoye mbiamono sana sogo tutegera Mbiama sana my brother Gikara, my sister Happiness. Abantu baminto nabakwanira mbiamone protocols observed akwanira tata Nyanumba mo speaker mwana ominto senator ese okenyuri naituga mbiamona sogochicha kuomboreza manaintwe nchekere naru ofisi yomongi na gari ante biga ndetere chiswita chiaye amaiga mwanyancheranire mbiamono kabisa alafu rendo nte binana lete kerago toma ebesa yaye terigochaga angachiri busano nte binge mama gari nere rende atinyeria mariga bana ba minto pole asante sana Mbiama sana mo women rep we know Waira Maiga. And by the way, you didn't mention on Monday no Akarilio Kindo. We have a support for you Kindo girls. Okay, tego chakobo on Monday, it will be on 5th. Tarehe 5 omo women rep Donya Doris Yaburi noga karidio Kindo girls. Konya ditu anadi de mixed. Lakini the girls. It's okay. On 5th will be It's on a Monday. On a Monday. Yes, because she called me in the morning. It's okay. Because we spoke about an hour ago. Report ya tarehe 5, which will be on a Monday. Mbiama sana. Thank you so much, Happiness. Nganchire sama skania manebono. Ndete the Honorable Speaker of the County Assembly, Mheshimiwa Philip Machuki Nyanumba. Nerare isamo keorari. The Honorable Speaker, sir. Mheshimiwa ndarimbi ya mono abasani bo mugaka Wilson Korango mbia murega ngorere mbia mure ritangani kabisa mama Vikeri na bana bari ba minto pole sana nekinyoreke gionsi ekiagera oyorari na njentata nande bari batamanyeti omugaka Kerongo igari na bamu abo mwakorina na butwateranete igari emyaka enaki nainche no mongina Vikeri nere mwama engwanda buyo muroro kurweke kegenga yata kia utomorero that is the far tuarure na nderero ni matene nyanki yo mugaka abantu bose mwachire gambi ya mono ekiagara ngorokiria maskani especially akarede nyanki yo mweri yo monto muneyere erengi yaiga asengenjo ya maskani abugate muna bange mwatebire relationship yo mugaka Kerongo igo yarenge ngiye sabantu bo mwabospi na kimwaro abaka mumanyi barwe bajire gutwa pore igo rende abantu ba minto nanje munante nenega bari mutamanyeti ninje mwata kwa pore inje mwata kwa pore utatigarende asengenjire sababu ya mugosende nanje ngutenega igarende mbakere mbia mono especially egrupu eri ya Nairobi mbia mono asega simwakorete ekomiti eri yanka omwakorina na ngakerete simi no mwana orio minto
gonjera mbang'akerete so rende na inumbi ya mono ng'ana ara maskani amaya egento gioka. Having said that, egento gioka na abatia abantu aminto tiga tusabere family eye omong'ino tigaire omwanchwa yo chire ni maito mwako na bwate space yaye in that family otigire gap. Lakini I believe under the leadership of mwana orio Minto Thomas, now you can feel that gap mwaka atigire erinde UPS mugendrere amaoni tato mina bwate ase family ene yote kendo kio moeri abantu ba Minto abarayi bari batomugaiga nabo mochumbe tigamba krembi ya mono nandi ndagete mbatebiga tebio mosimiwa akorera Bomachoge gas. We want to give abarayi bonse be humble time batokorera gas magendrande te yada chegaiga nyento kwatu mwana orio Minto kenyuri tubwato mochumbe amosiere bono era bono na inche kinde speaker ya inche ngomo bwato koboko goso na bantu ba Minto inche ngomo bwato koboko na kendako agoseba na inche na geteriga mune speaker trendra bantu ba Minto ga goso bono na anda bantu ba Minto ntwarenge na Amos Nairobi ne gavana ntwigwananete ewiki egocha Amos inkwara abana baito chipasa ari bachere skulu inche nare ngo mune speaker ne chipara ngo korosial nande munare iga nere cha ya eriti ina motebi na ndinya gitari cheito na bago chaigari ona ndikina vinye riso mune speaker igo ntose kuyetonge yani eno mare Amos, this is the time to kubwata unomora yoito tomuvutugeta tokona abantu baito gusebano rio moerio kona ngoja egabana yeto Simba na ba ngoja gaga committed pero yaye nero año tomagocha iga ase family yeye ekiagara egabana igare personal friend yo mwana orio Minto Thomas mbia mono Thomas injugo chaiga ekeroge kembugate omwana oyo Minto igo twango keriginere obo speaker kitoganye tugende tugokora interview tugaikarana na Thomas na gavana agacho Thomas agachikorigeri agantebinya numba nayo mumuro Minto monene egente ketigango tigere agantigera tari mwe yare ngo wakiri gavana kabona go Thomas wanjire tore boardroom erichikura nari Amos bagwaka konya Amos yosinyuna nkaikobeka as Thomas gosene sinya numba bono igone ta kubwatia contribution so wandu mbwate mbia mono mwana Minto enkore yimuna bakona gotebi kabaigo bono ndika Amos kara aje gotiga akarara isane ke kogambe kya bono Amos yo kogamba mbao korengeri gosekina tuwe mo gosipika na ndende na toyo mbia mono nyasago seseni abantu ba Minto ndait kwenda mange ekiagera serikali ye county emegweka mikakati egokonya abantu baito nande mbori borimo Bomachoge nero yo gatatese serikali ye county na bana bari ba Minto mwenzi bari mwaje serikali tenango kisi county okotene na kisi county government onde kitena yamaje tena igari ya ntwaranga na bana ba Minto twenzi karibu igo bakaba chumbe bose tukabura na kaitoko genda muna matombi ya mono kaitoko genda igo tutagete korigie njera siasa site tubwata na Bomachoge kurubochi bomba babo kumanga baka magenje twensi to na kimu Bomachoge na okonyeka nkaye keki ya yire muno Bomachoge kurue county mpaka national
aina rama ganio mheshimiwa na ndo nere coordinator yeito isabara ibakisi toto bwatu mugutano nero kurangiri na inje ngabande patron yabo mbiya mono tinkwana mange abagani mwaje gutwapore mokwenda mugende buya nyasaba seseni ikiara rende kero muntu nanyeteriaye na pastor mbiya mono soma kurandio kuya nyasago seseni mbiya mono irongori yane neyo mwaka simba gabana ngachiri busano na inje ngomenta isano mwata bwatiro ngori obori gari tinko mwenda gorobori mbiya mono nyasaba seseni mheshimiwa. Thank you very much. God bless you. Biama sana the honorable speaker, and thank you for the support. Ntegeko whatever somo sangerekano, you have been very supportive so what I want, and I want to thank you. And then biama so wanchira na Thomas because one more jana kina roja okole kule na roja kujitandura katikati biama na wantawa ya, and so we appreciate that. Senate, allow me to bring one more person, Elinden Korete, a representative yama member of parliament ito mheshimiwa Obadia Barongo Nara elinda leta ngora yomo chumbe baadaye ndete senator elinda toka ndero ngoli manager. Asante sana mheshimiwa. Our county assembly speaker Mosi Kenya Numba, our honorable senator Esther Okenyuri, abande bonsi pituacha sengencho yogo sanga umusangererekano yiga boyo minto mugako twaseri ku Kerongo mbuya more mwensi asa Marieta nkoro kwa Crisantus onyancha oyo nyacha ninde nkankenya nyagaria niseme pole ya bene gochicha ase family yo mugaka Kerongo na inde monganchere ndete pole ya bene yomo sike omo chumbo ito Bomachoge Borabu omo sike engineer Nolfason Obadia Barongo ateba pole ya bene gochicha ase family tinta tingo kwana manga asengencha manga kwaniru igento gyokanda atebe nkelinga omweshimiwa ito nabwate amarara maya se Bomachoge nabwate ebirengere librebiya is ready kobeka Bomachoge yaito ever the best performing constituency ase country yaito ya Kenya igonte tentigerega bungo tabambiya mono abantu baita simoko genda mugende mbiya mono sana Biama sana nago tumero ngoli yo mungina no mochango no mochango. Mheshimiwa has been very supportive as a person. I'm giving 1,000 gotomanda sesime. Thank you. Egenda limorora kwa namba ogwaye oli nero oli begete kwirenda. Asante sana. Daktari Nyanumba otaraikarans ngachibeza chewa muraba kole nyumba yo mwaka Kerongo mwete ke to kwa speaker to freeze na freeze ri ngachibeza chewa muraba bana bakarose nyumba biama sana nande ngoli igani kigo namanya mimi tengo ngakwalenge baadaye 2000 shillings chewa muraba lia asara nere ngenta kweligeria. Asante sana. Mwana ino Kinyoroga iga the honorable senator mo nango kwana botambe senator lirie kero twatwara abantu bamenyeta maandamano para kurumambe bakamara baba serikali egachora abantu bali kora egento gekunga bipartisan discussions no muntu yo mumu ngino chole tukura se timu eli ende ya Kenya Kwanza ekanisa eli mheshimiwa bibabo shiriki no mheshimiwa senator the honorable Esther Okenyuri, and senator we appreciate the works you are doing. Na ende tuatale naye kurumambia matanga na ya kusana ya kane. I want to appreciate that you found time to come. Tiga mwali bageli yale atangora se family yo mwaka the late mwaka sokoro yani Wilson Kerongo Maatwa. Karibu senator. Bia mono mheshimiwa ne Amos amate yo mugaka Kerongo kanisa abantu benseme ya endereti abasani Bomachoge mwensi na abakwaniri mbuyamore naende na inche nachire korwe ngora yane abene ase enyange yo mwerio yo mugaka Kerongo ekeronare gosoma omugano na gotegerera chinkwa na abarai barenga abaru
nabona ranga omugako no mugako renge bwomokia na endo bwate amarorama ya se familia yo monyene ne kenyoro igone gento intubuna basaye bakonya gukina to kwegera korwa saba ibori baito igona arure pole nene sana naranga nto bwata banta bataigweke gusi digankuwa nege Swahili ya keigo. Nilikuwa ninasema kuwa nami kwa njia ya kipekee nimefika kwenye sehemu hii kutoa pole zangu kwa ambaye ametuacha mzee Kerongo, familia, marafiki na jamii kwa kijumla. Na jinsi nimesoma wosia ambao umeandikwa hapa na kusikiza maneno tofauti ambayo yameongewa na viongozi, ni kweli kuwa alikuwa mzee mwenye bidii na mzee ambaye alikuwa na maono kwenye kijiji, familia, na sisi kama vijana ambao tunaendelea kuwa ni kielelezo chema. Na jinsi mumesikia tumekuwa ndio na maandamano na mambo tofauti tofauti, lakini katika ile kamati tunazungumzia maneno hayo, na ningewasihi mzidi kuniombea kwa sababu tutakaa na kusikiza ili tuwe Kenya iwe nchi yenye amani, tusiwe na vurugu ambazo tumekuwa tukiangalia. Igaba antu ba minto no toramo una mwaigwa ni gondo mosene to mochore amarieta ankoro ku kenyuri esi ni gonde nyaruka ya nyagosire na ribogecho motere kimchuje nkonye bari mwa mumanyete no tore daraja mata aria ekaro twenge konya gwekara kari kora mangana ya siasa intwe twarenge ko bwate sio Moskoyo Dr. William Ruto Nyasaye agatuanchira tukanyoroborai na ende Nyasaye agatuanchira mononga nonya se birogo biri byarenge ko rugu agatoinyoranga tige keroge kekegende Bomachoge na ende asomo subati buna inchabangi nanga kimoroche ekyo bono nabo moroche chingencho chiokoira abane skuru nonya ninche tata na bato tigete torabake lakini asengencho mwato sirete bono nchengoyo ngokwana korwa igongwa kera Nyasaye mbuya mono na inu mono monaso gotobwatesia inche buno kenyuri ningerwete gokorega sinabarai mwachorete nindo mrengo Kenya kwanza abarai baito gaigamba achoretwe byama tofauti lakini intubuna Bomachoge mpaka tokorega asiamo naende buna mwaigwa Bomachoge n'abantu abangaini nabo torengereti ng'ang'a kitogo korega asiamo igoti gambo omwenye mbiyamo naso gototegerera na gotoari bageri pole sana naende Vyema sana mheshimiwa seneta mbarenga bako muganenera maya vyema sana otoire rongo limono moko mawazana rombwata mutegete gonsabira kindega asante sana Senator Esio Kenyuri otoire rongo ya 5,000 shillings and she has given me instructions mesha kinaye mbuyete daktari nyokangu inchu 4,000 shillings each ngero mongina buna Senator Antabiri nelibweye yemo ontabinga ba murambara alia ba korosia enyomba ya sokoro ya ne Wilson elinde banyole sabuni baisibeli omusangere kano mugima twaikire almost yo mwaelyo ango korande gente kemo but intara kora bonganchire na igumo ukwana buna daktari nyanumba ate abaigoro ya amariogo bono nande ntware tete batch ni meta amariogo na arabura gati kabera amariogo na chete batch yechinya gitali cheito igonya gitali enchi chinyara amariogo. Secondly abantu mbaroro twabwateti NHIF for indigence award ya bokimongenere award ya register abantu abange sana NHIF weriye serikali wakanira bono iga abantu abo babeira abantu bayeta nti saidi y'abantu eriwe yamo uchaka ewikire bosyo ngo conclude in the list yo kere sublocation list yebe kugoro mocho mumanye bali mubwata NHIF cards elinde mogenda manyoro ko bweniwa mubaize kobera nyombo bweta tori covered and yet you are covered yabantu abange ga bagakabanga banda banene bakana no mwaka ongau nyariera bagakabuna bwata tibonsi card chao chabere bagakamo kubatia babera nyomba bagakabwa abange bagende banyoro ko bweniwe kero wateme cyane
asa maskani amanene ng'anchire gaki omong'ino oyo buna linateba bena abasani bali ba Thomas natenia babo nyamache bawote mbache tia abande bao ng'anchire sa maskani amanene ase ng'inchi omong'ino oyo nsangererie rongori kende gionsi obwata ase encherende yonsi oretega ondetere buna erongori ase enchera yogusupport efamily yatigaire. Naomba kwa heshima kubwa anchakire tenchi ebwate efamily tenchi iga gocha iga nyausi no etinko atibaga no nyuometega inchigocha mondetere rongori. Naomba kwa heshima kubwa Muskali my uncle Aika Nkorochi, thank you. Uncle Okolenga, thank you. Mjamano sana. Oyo nanko ntenga ya nche nabwate manene neba kubateya abantu balitomete na bugaria umwana naroro yoirere nyonde narobwara amata nabamura bali no bali nabamura bali bakole mengoro kima itingo batenete gega mba erongori yabo mba batumira kirubu sana ekine chiengoro ndirama sana chibese ne chiengoro chirubu sana ntagete koboria mutaremo erongori musangerekana abarayi bali bane kanga moimogeti kanga marati ndaterero ngoria somo nginoyo mongino babo tigairega. Naomba kwa heshima kubwa. Thank you director, asante sana, thank you. Bali ba okuwa nategerera bono mba introduce yose family yo mweshimwe yo mogaka umusike tata Kerongo Maatwa igonko bo mwenge umongina moigwa bairi bikeri na gushiriki kanisa ya Nyangeti na re kanisa ya Nyangeti igaiga omwana Kerongo monene gako kurispa magoma Kerongo Josephine umwalimu wale nyamecheo nero omwana okabere injengo bwa Josephine noyo okumubwati no monginone kuruku Pauline Araka oyo Mercedes Nchugocha momuroyo okikera arrangements choko organizing akiare gocha nande konyorura yanyarekana toragenda oyu daktari nari kuna kumurangiri meshaka nari kuna kogeju ikago bekerweli daktari kiara gasoma igo agakora masomo ina nande ya tato kobe professor onero rukire sokoro akoro kumeshak Maatwa Kerongo korwo isinta omwakie sabu sana naende mwisho iga tata ale batabanga mna arwarire tima itinga ya aruse tiri timogete iga abwata abegete nyomba anago tainga nera goja kwa tima itinki aroche lakini ngaja nkabori nkayunga neria sokoro yane isinta musiara nere ochire miaka nere inchugoja momuro iyo nere ngoko nero momuro mokogoti na nero mwaro mokogoti oria university yale no mwana magoma noria igale national school eria ngakikoro kuya Kabianga Mungaini tata mwanje tenero mokongi sabu na mura bande omwana Josephine noria Claire wale sironga korwo oyo jugocha nero le basobe biology nero ruari tata abale gotige skuru jakona ko mama riogo alafu doare nyamecheo gosomole report eri yao alafu no ino areronge mwana Josephine momuroyo junior na rogete tata Kerongo morogete Kerongo Maatwa junior alafu nataka toba benge Mercedes kwa nenga kientambe kwa nya abantu tomanyanga kwebireke gusi bantu bamtuna abakwaniri mbiyamole naende tatantu amwanjite nje enanyolenga chinguru chikongerera pi buna lero konyenje nkongete lakini lero lituko lya nkongeire
nko bakira mbia mono nko bakira. I don't know how I can explain. Emi igongo teba timanyiti na kinda bakire mbia mono ngana inkaga iga togendere kubwatera na iga Nyasaye numuya. Korwarie sende ntobwata abantu onde nakwana lirikare ng'aki abantu barega iga nigo barabange naende ekineke maene etobwata obwamo yokindo yokengi mebwata abantu abange sana kero nare gocha mbang'ete eng'ora bagonta igaki mbia mono genda orore ng'aki ogokonya iso ng'aki okomweni igo bono nkobakera mbia mono gaki ntokobakera mbia mono mbatokonya mwesi mwatokonyire narorire a great support. Another thing esauri twarenga tukamenye emiti enyebere emegima efamily yane ntubwate king'werere omwana omoke sana few months abat bono tinchi konyara nande koimo moimoki gekogeresa bari ekomobere entambe amatukata tonjera turi kurara chitoro echigokorosi buna bono chindo seti oroche gocha bwangu egento kenare kobatebi kakisomia abana nkingo kwanera iga kakito abana eseminari gocha gotokonya twensi pi rigereria ababa gambia abonsi kagose basomete mbasometi kaki nabokore meru lakini tokira rambali asabanta ababa gambia batobwate rambali neibara goromoki erinde gakitokonye kinyoro gieito taribo naende ngejekerabe narorire amusitu asomete nere nakamoitire twende preps nakamoitire taribo limo tigabatebi nche bono norochoyo ngayale meshaki nere bange klasi ekemo nabonko baita nabasegeta bono ligeria amatunda arweto abalimu baito mwabarora mbwata mange lakini nabonko nkonyanacha asa abana bane saikira junior bono ntobwato yokorukubike nkwakwa nauli Natasha monene bonozi junior arafu Natasha ntobwate bikeri okorubikeri ogende bochere moga support mama anene norochari nyagenge nomwamuruseti abakiona aba taribo tiri asire tingina bochere oyo twamurogete bochere ero ambubwekaine bochere setabi korubochere ntobwate oyo iga akoroku Biden tindibuya Biden Biden ntobwate oyo ndo okoroku MAATWA junior nere king'werere ekinabatei nche tinko bakera yani I'm so immensely amazed na mwato supportiri kaki motigeragu kendere go support ikinyoro gieito gionse because taturwarire ngaki entambe twarusiri omobuko twarusiri mbakeria kerago chikochiera noroche twatebete yaya kakitiga turambari naende mwato surprise koruga iga mpaka onsi America igo tukubakira mbia muno kakitaribo naende bono rende ntobwata amayanda chikasi ni chiaito chineipa chiaito togenderere kubwaterana taribo amayanda narororo lakini tatere ekerari gochiguchiera atebete naki mokore nyangi yane nomochoko naende nabo ndoche mwanya ikiraniri tarintu tuweka rigere bina chinguru chingerete nkinare gokora nini mwakorire ebi byonsi imbuya mono naende mbuya mono abantu baminto na inche nkobakwani bwairire buya inche nkobakera mbuya mono enene sana gocha take your time gocha gusangana intu ase mokogenda mogende buya naende tiga Nyasaye nyare kobaseseni buya mono wale kobeka maximo gwetio ngokwana areke gusibuya sauri arwa bwango nando mumuroyo munachiete oseba ngaki baigwanete n'abasongo galeto musongo translate yo mongine songo bakatokarosa wala tima tinga nani translate oja kareta ono baka manchu bwango iga
Bueno, onero moneno mindu. Ogifufo yasome wolojito oruokore. Abantu baminte nabakwendire mbuya muri mwezi. Inze narorire omogoko twatugutire tate nyangi yabeire engiya ngo bakera mbuya mono munatebete. Bono nali kubatebi mokwenda tinga chaino chiseneneke twensi amo mbuya mono. Njosome oyo mwalimu nero manyita kusome Kisongo buya nando ko give remarks yoko. Amos. And the following the eulogy in the opening, the Kerongo family and friends welcomes and thanks everyone for turning up to celebrate the life of Mzee Wilson Kerongo MAATWA. The family recounts him as a loving parent, an advisor, and one who sacrificed a lot to ensure his children's gained education. Known for his humility and wisdom, he was keen to learning from his peers and disseminating wisdom to younger generation. An honest man who loved interacting and making friends across age groups. He cherished sharing with young people and could afford light moments during such an account. To many of the young who interested with him, he was a charming elder full of advice. He held the interesting of his children in high regards and could stop at nothing within his reach to provide for his family. He is a man who loved his dream by working extremely hard to scale the highest of success. At the early life, Kerongo MAATWA was born to Mzee MAATWA and Mama Vironga in the year 1946 in Endareti village of Bukimonge sublocation, Bomachoge Masaba location of the former Gucha district. His father was married to 3 wives. Kerongo MAATWA was the firstborn in his family. He is a brother to Orina MAATWA, Nyariki MAATWA, Ondieki MAATWA, and Tenga MAATWA. Step brother to Onchera MAATWA, Ogetonto MAATWA, and Eric Ntenga MAATWA. Milka MAATWA and Kwamboka Bonarerimora, Makori Milka Mogoi, Teresia Okenyuri, Binsari, Pamela, late Nora, and late Queen. Education and work. Kerongo MAATWA started his education in the year 1961 through the Common Entrance Examination at Nyangeti Primary School. After 4 years, he did the Kenya Work African Primary Education examination and process to Jetimbwatia mange na alirire ko Nairobi ge so mwaka asirete nona alenge nyagitari ali Kenyatta mnago sira omuchano olengo monene titaiti kogenda mange kuba kerambia mono asogocha basani bachira viongozi byachira bachira bonsi n'abantu ko rukingo mbali mbiya mono nande Nyasaye tigabe nainwe kero mna to chigokora bone nyangi omugaka linka bono iga togosaba toyonyole gukura the last bit ya ceremony ye na omochoko mnera keire biya mono Nyasaye siseni omachenu Nyasaye tatu itore igoro to wakiringa biya mono kwa bene tukurumambia na kurwe keronga kio mugako ya abeto korara wigashinga kiechiga bono kwarori rutigira abana baye awatene busubwa wa Nyasaye korancha basenie bawwancha inomorembe kerabaganta komanya sogosubwezi na kuwa mano bastwara ko semerio konene ekero bagente ko ni mwako mwabo
monginoria Raeli ne twabeke sama konya ko kumwesenia na ndatu are bare mbwisaine na kumogo semeri gwetanja makuria nyaiko bakorora na sao ito familia twanyebekira sama ko na inde gendra ko barenda ndonse yesu bamenyete gendra ko bamana barabwo chingaki chonse cyo wimwa bwabo ekero bagente komenya asensiga nabo iga bagene baita barua twabekira sama ko nya sao nyako ko bakonya baira ni chinga chawiya erinde bawoika bako bake na inde bairania masabo ojasenkeye inde nkeyo nyegitere na koyerenda keko ayenya sae ko twasabiraya tugenda site so Kristo bolito amen. Thank you. Biamon nasaba seni museni gumano baba museni gwe ndabwensyo taite familia se abana baiga chiango chao mono na omogo cha mwakwe ebigicha na batebiri request ndabwensyo wanete bigicha togende guchiari asengencho enyangi omweri twende kuna shortcut
Senia and as in Chino, as in Chimney, maybe more according as in Kayega. Kero, Nasa Pongo Monto, Muchacano, Sato, Kurungo, 19, as in Kaparaguan. Nakaraja Waiga. Naiteke ebigari kurwa sobosi bwa noiteke ebigari kurwa sobosi bwawo omanye gokora endagera olie oyo minto Kerongo oitekire ebigari kurwa sobosi bwaye obekire enka yaye buya otigira abantu baye buya nabo igo okorire byonsi ninyasaga nityanyako bagokora bono iga rero oira narase niraba namagoteba gochinse ng'a ekiagera awo oika oira nase niraba ekiagera awo nao warwete naki aye lorosi naende noirane asoro eke nekiragenya sabe gete egatia itona ere ekero twaseria agateba gato tongete kwaseria beri ano togana seria beri nege para tenga goite na soro mamoro senge nyumba asara tumuke aganyerenya saa nabo ibona bajya baye no mwayo kaide watu barabasemeria ngari tukerio yesa koyo twaso usuense omwaka unisoni naroke ende mbasanga na namo omuro tote kati yamare na saa tikasine marikasi ndeso Kristo ngolito to sabe omachanu nyasaye byamano gwatu no igachinga kiechiga Waka Wilson Kerongo oyo lengo musombo wase kanisa ya SDS Seventh Adventist lero litukolia lero kwenda seria wasabire nikayaye twalitira samoka onyasaye ayo rabalende
Saidia kijiko. Kijiko. Mwachie kijiko. Ukombele kijiko. Kijiko ama jembe? Ayo fundi anaona hiyo makosa. Next time kijiko. Nataka hiyo kama jembe. Kijiko tu. Kama jembe sana. Niende. Kama mtoe tayari ya huko. Sawa. Angalia hiyo makosa. Fanya mwingine tena hiyo makosa. Alanga eleko Avanza eleko pokoya no kosa no kosa so kamera ya ne ande me je ko bora no te ven aquí más voy a con ellos chico no yo me acabo cameraman anda voy a con más yo corro Suka matora libanga na hivi ndivyo ndio na wakati waje na wakati kwa nini unaandika tu kwa abiari na wakati kuliji abantu naenda mungu kana ale kole mungu kidaro kana yaji wakati ya ona ndio haya na wakati witara Matu. Kaba ko yuma. Matu. Kawe. Cinta. Sana soko moja kama. Niko niko kwa
Mwakorire bono you are free.